sana mwanchu murigiria bwegetaseni kya getembe bonagani gogo togo gochire mase mukuru asegeti geskuru yoboroso ya Rangenyo iyo gotoka sebunge ya West Mugirango ime county ya Nyamira sebono rero riri rituko rinene asaba menyi be county ya Nyamira boigo rituko ryobororo na mayanda kubwatekana no kwaenegwa kwemibere y'abantu kyanda kurwa sensemega ya West Mugirango abasire tiamage mabo asumu basoka no mubwe para mapema umo kinyoiga asensemo ya Jabera na monochinga kibono barige kurwa asomoyega bwenyange asensemo ya Western wango mono nigongo koire masemo ase gati ya ba matebanya gusira abakwene gwali tukulia rero andaka na bogo chakanirieta ototenga ye ningo na enda ninga se osemonto kimwachira asomoyego bya mono moralia nchenkoro kwa George Onkundi mwalimu wa mwanene we skuru ya Bamura Nyamira Boys nigonde gaigese njobo sani nobu amate gwetera ababasirete bonsi n'abakirani b'eskuru na endo yomo bokuru kujo Kinyambogo igaro oyolo mulisi we kanise yega yalego Cyenyangi ni gware librarian y'eskuru ya Nyamira Boys bono kure Nyamira Boys twale gotiro musigo bwoko ne Nyambogo bwe kana bayale ko Vegas igongwa kera county government ngambi ya mono ese jaje teime kokonya ba mata bonsi be chamie cyasirire tuye ko abantu ambale ko nyara mirobeli yega ono naende nigero bororo naende gotura sebose maninga engaki ga ya emeyege menge tobe tukoligera litoko babangalifu abantere babaito babe bakolenda abantu para nali baraike ekoera onyo bwangalifu mbwalenge kango bororo na buno boiga bugotindika abantu wetani komire tukelimo ege koneke na Nyamira county njale gochaka babo igobono igongatebanga mbuya mona se bali bayereria naende barobili morobeli oyo ekoera family nchale konyara naende nga tobe abangalifu mono ereto nyale kulenda na mutambe osobogi mu bwense yako mono sana egabo gonende noyo mo bwa mate banya gusira senseme andaka naenda bogo chakanirieta naendo tutebinga ngori gwachira asomoyego ya mono moraria rietaria na Charles Nyandusi inche munyakero go bweskuru ya Nyamira Boys ase buno mwalimu atebire oyo mo onyagusira arengo korega asibune librarian andelende kenyoreke kia Rangenyo is kenyoreke mase biribiko toa abana ase Nyamira Boys igotorega kukwatra ne kenyorogi ons kini monorende asoko cha ase bune skuru asoko okoba mono yominta family yominto George Nyamboga no bororobo nne keratu anyorere wakwe kabiroko ase kenyoreke mo koluzia bantange ikomigo chibugoro na botokonya gusabanga abantu baito nabange bari para engakie yemeyega togosaba chintereba abantu bonse bagutumia chipara babe makini erinde abantu baito baikenkabia bakoremeyega bia na ndabaira nebia batogosabira Nyasaye abwate chinkoro cyaba minta basireiru nabamwabo erinde bagenderere kwancherana kiara mangana makombia mono sana bya mono sana umwancho murigiria abo nigo babere abantu bangekegima ase chiamate agose ase mebere kienda kurwase chiamate iyo kaine gwa litkolia rera sense meyiga ana muno maga yoko bwaterane gwa ase mubasoka no mube bwepara gokonyere tumwancho murigiria aiga nigo tore asegeti geskuru yoboroso ya Rangenyo iyo gotoka ase bunge ya West Mugirango ime county ya Nyamira ekero kurigiria aiga sensemo yane amariganio nigagenderete kegima kubwatekana no moyego yiga ase litukulia rero aiga ntoroche chiema ekimono chibwate ebikundi namone biracho gutumika ase litukeliga bunencheremo yoko ene kibuna umurobeli yiga gosoma yego nyara ko bokoreka ase nchera yubororo boigo bunencheremo yoko abali basiretie amagimabo amasikani yabo yomoryo aiga bego ni no yomo bwa mate banya gusira andake nabona bara kutukwanira totebirieta anda totebigore tukulia lero sama lita ngoro kwa Perus ke mtondoko oyo ko buli kero kya bangina ase county ya Nyamira niko tole no bororo monene na endo bonene we are morning in bitterness asama kweli ya mubasokano aire ta na ba minto abange na ande tosinyire gukwana igonche buno murai wabangina wano gukikoba gosobisi the coming women rep na rule pole ya nenene nigotole Rangenyo egeti abantu abange baikire na nigotole no bororo bonene na mabera manene na magomba manene
ase abantu baminto tusabira ni chifamilia ya sobomo naende tobeke nyasaye bosi asikerekemo ngake ili tukelia lero ni twacha korera tutaikora mundu tuli amagomba manene pole sana nyasaye basisini andaka mbose mikiboli uraru gochiese andaka bantu bali barasi chitauni aona bora baganiko enda se chinkase ngeje mega Yesu guko iyo ngotebya abantu baminto iga inche buno lita yatyo mwalimu ndekabono abana baitu bali na matemwa manene nandi muruta matuka atigera maketo goto so ase Yesu guko enene bono ntoragera twebe abaiboli baminto na basoroire ase mure ikabana baitu ange amatemu na mange bakonyora no yo muibuli bwate buya sore ekiagera nabo kogenda oragere bwebe onyoru mambi gore para abangina baminto ekanye abagaka ekanye abangina taka bamutecha patikani nayo mwaka taka baneti wa kipisi ikanange egara mwaka tabana baitu tuchako mwaka umujya uri no murembe gaki abantu baitu anchana nakibona mawo kara mwarinda cyombe nchiko likibana chimboli nchiko likibana mumanya ko tiga abana baitu bagotereria baende baso afiata baende baso ekunywa marwa babe bibago ngesa gukito gutwara gochibusyo lenda abana baminto especially abana banyaruka balende mono mbatererie bare nelige nalinga ngokoliwa kanseri ateka inabye advice nda abantu baminto bonse banyamira wali montegareta si ngakiye bemono sana mheshimiwa mwacho muligiriria wegeta seni kyagetembe anigo twabere togosanga negati yababwatani benseme yegorwa se county ya Nyamira na mono abanyara ko bagukwanira umuyega bwiri tukulia rero asense mwende abantu bali barase chitown aho bagendere gusege tubono na kobori kwa koba maiso boigo na bantere bachinga kichiga chimega Yesu guko no mwako muya asobe banyara bagukwanira igoro yemega yokurwa se chinsemo ao ose kurwa se chitown ao gochiase chinka ao boigo bonencheremo yoko ene kebuna abanyara ko bako ba safe ose banyara ko bako bagwetanga akurwa se mebasokano ngabune iga aiga sigeti kyaranga nyuma cyo muligiriria aiga entoroche ma elikirenga VIP was a very important people asomo yogoyoga asebono abarai ao bakagere goikirana asomo yogoyoga bokoenia abamatikianda ose yokoenia abantu kianda kurwase semeyega bogontoroche chiema ao na mono ichichira cyo gutumika ne chiamate chiabantu balia bakoene bwali tukulia rero wase chiamate cyane wazira senseme ndoroche chiema chiabasani ndoroche chiema chiabarai ao ndoroche machichi kwaya bunenchera moyo ko ene kibuna umoyogoyoga onyenda ko bago koleka senchera yobororo onyenda ko bago koleka senchera yobuya waigo asoko ene kibuna abayiga kianda basirete banyera ko babako egwa amasikani yabo yomolyo ukonyere tumwacho muligereria egekolekiga akiogosira kwa bantu kianda asense meyigani kwa bere ko ngose birengerero ao abange bakolere gekolekiga nabande bano ko boligwa abanyara ko babako bamaisona mono chinga kechiga chemeyega Yesu guko no mwakomo yamaga yane mwacho muligereria emebere ya aba matikianda abanyara ko bagosire magemabo asumu basokano omubebwe para yanyara ko ba igego ikiraniwa asense meyega asege kekerebosyo tochikora emebere yo agego ikiraniwa asense meye bunencheremo yoko ene kebuna abantu bense meyega nabamenye banyara ko bako ba amasikani abo yomwelyo mwacho muligereria ayeganiga gocha bono chingaki gose chingaki birengereri bigenderete kurugwa igoro yabantu andake ko ba safe gose gwetanga kurwa se gwetanga kurwa se gitaro chinyingine chisabali chinyinge na mona chingaki chiga chemeyega bunenchere moyo ko eneke buna kero yo monyera ko baga gutambuko mwako yega obwechirwe na 25 wiko mwaka bwechirwe na 25 nemo asomo yego yega mwacho muligereria abarai ao nigo bakagere goikirana gati abo mugavana we county ya Nyamira umuske Amos Kimomenyaribo umukonye umuske Jameson ndicho gesami boigo abarai ao kurwa sense mega gati abo mubunge we bunge ya West Mugirango umuske Steve Mogaka anegati yabali boigo bakagere goikirana asomo yego yega obunencheremo yoko abantu abaiga basirete magemabo amasikani abo yomoli aigani ndo mubo bwatani mwancho muligereria andake ntochikoga ni atote elieta anda atote binga ningachera somo yegoyo adenga ki osembo semikia bwata se bali andake baraga niko enda semega Yesu kuno mwako moya karibu bya mono moralia samarieta ngoro kutadius maseno ndo monya committee ase bali twabangeta matanga aya
asoko ruobo manyinga abana bali abanyoreta ajali eyemo yarenga ari kerenyo mutu ase tokoroka riarani ne ajali ende yarenge chabera ase familia yemo yarweta arangenyo ekagenda gochika Kamega Nyangi na ndekero bankoira na bakanyora mu basokano bakanyara gusira abantu 12 iga chabera na abantu 8 moino ekerenyo ase igo iga bangira matanga y'abantu 20 lakini ne familia nchirenke igo chiamwete koire mebere yabo ase iga mebere gochaga iga nkianda lakini omoyega ogokorwa n'omoyega bwa abantu bonse ase igo tokobasaba abantu bonse buna moko genda chisuguku buna moko tumika chipara munyare ko twara discipline yere igoro ikiagera chipara charorekanire ko bachimbe sana na gukora abantu baito andake bene komite mwanya orete gosiro kwande konse kurwa ase serikali county ya Nyamira county government ya Nyamira goetero moske gavana moske muminyalibo na toete 1.2 million asoko bango moyego yo agakanera chisanduku agakanera fees ya nyagitari abali barwarete ne fees ya mochari agakanera chi tent ya chimoroche gaiga na ne binto binde buna transportation andake ogosemere ko ino nkoro kiri tukulia lero na bali mwabere moko bange megerega ya matanga toko semia abantu baito nga okongusa mo negendekia bune committee twarorire nga gotwara obomo negendekia na abachumbe baito mbale batokonye take ase igo togote nga gochimututi gatwabegesa kutoko bwatera na ase binto tokora andako baseme bwa wata sabara ikorose county ya Nyamira abara baito tigatonguse amo konya gotwara chisegi nkenke chitari gokonya kende no mwana inchi okoumia ase igo tigatongusa amo tokwane ne riogi elimo ntutwensi nabagusi Nyamira na Kisi ne county cheto chabagusi tigatongusa amo na ende tokwane ne riogi elimo ntobwato moske Fred Okengo Matiangi ororekanire ko bomorai bwegesako andake eke kerebo singo chitorogora tole meberege goikaiga ngoro torabara eba goikaiga na ngoro tole chiamati chabali banyarete ko bagosiria magemabo chiko ikirana sense meye ogosemere ko ino nkoro kigosenchera kimoraga ni moyego yegabwa matangobe etogo saba kero monto abe komorembe etogo saba nga chi familia njira affected mono oyo no moyega obwata magombare igoro ase igo na ende titoreta chiburobero chinde chiko chikomenta magombare gosego salio moyego igongo sabanga abantu baba batoerero na ende baruwa morembe ore igoro na masabo tigato sabere chi familia chi chinyare konyora chinguru kogenda bose omorobere no rori karatu arura so kurwa segetieke ngakinkiye ko bwate tokorukurwa etogo kore emisere yemo ekora une kanisa ya SDA ne county government na barai bali bonse bago ikagaiga kegera ni matengo moske CS ogambango chale moske Dr. Fred Okengo Matiangi ikare former Chief Justice David Maraga na banda bange na Governor His Excellency Amos Nyaribo asa igo ekero twakorere miseye kere familia nkoirero mobere go chienka yabo ono go chiari no to gwatekanana kero monto bagende no mwanchu obo lakini asega iga toko korana obomo andake ngwa kuki kanisa ya Rangenyo SDA nyareko baga konyora osege konyora ko batekana no gukukwa abanchu babo kanisa ya Rangenyo anyorero gwako konene mono ekiranya kirikia igoro kiagera abana kwaya babo bachiete Nyangi Kakamega ekero ba nkoirana ribais konya baisire go ikaka bakanyora mo basokano abantu be kanisa yabo anga abantu 10 abagima bagasira abantu be kanisa yemo asaigo SDA Rangenyo etoko ba pole nene ekiagera ni numwanya ro gwako kore kwa igoro mono zaiti yes omanya committee aya ne gago chinga ki andake meroberi yaga enderete yo kwa Rangenye kanisa na aligererie kanisa Rangenyo tirabe kuno na mabati ande abaiga basiritie magima bonegati abali barenga somo stari busio kone kinkanisa yaga endereria magacho na agendere gusukwa guchese birengo binde andake serikali yako ni guri meroberio andake yogo sire kanisa ya Rangenyo SDA asikiri bonenere asiritie abantu wetani 10 kurwa sikwaya Rangenyo SDA kulingana ne mebango ya bwata bono yaira ni gumaega kiagera abana abashiriki barenge bago konya kiwango kirike igoro mono na bubarenga semeroberio eri na bubarenga si committee igo moroberio no nyare ko ba affected injere go lakini ngo sababara yikiagera mbaro abara imbaro abana inchi baito ntoro once pina abantu tole tumwa genete nyasaye tikatubwatera nene kanisa ya Rangenyo tonye konye ibane go chakera litu koli arero enyore no eneni bonke enyare ko enda gokorera meroberio yo gokora kwa gache kanisa yao bemono sana mwancho murigiria nego twabere to gusanga no munya committee bwa matanga ya asensemo ya Rangenyo
tiga asense moyende tonyora noyo minto Matilda baigwa nero bono anyara kobaga gukoira sense moyende ase omoroberiga bwa matanga Matilda baigwa nabokogendera okwanera omwancho morigiri begeta seni kyagatembe ngakemero berire nainde kolengana no moroberi bweri tukulyare ngakiroberi gokorosa mbia muno omurikito Daniel Ontiri mwancho omurigereria etoekero buna Ontiri achika gukumanya nigotore asegetie kiga kia Rangenyo primary nekero bono ase turasomoyiga bwoko baene agusoko bakorera masabo yo moerio baria banyarete konyora omo usibanyare kubwateranirwa asomo basukana mobe we parachinse mochiria cha bera ekero bakorwa asomoyiga abwenyangi korene na nekero tukorigereria murobero yo iga oratenenerwe ne serikali ya county ya Nyamira ase ritukeriga nigo bono abaiga 10 bakochengerwa ase amugima buri banyare komenya nabo igo buna tukorigereria aiga nebwategati ya ambarieta gusamarieta nabo igo tibichacha baria bonsi banyarete gusiria amagimabo ekero omwancho murigereria buna bono Richard Kebaso Lea Busibori Jane Gisare William Oyaro Helen Nyaboke Mobra Ana Birita na boigo Andrew Marita George Nyambogo na boigo Esther Kemuma abo ne nabo bari 10 banyarete gusiria amagimabo ase umubasukano yomobe oyo nyarete kuba bwaterane korende cinga kichiga buna tukwanaiga hekero amarigani anyare kuba ka korekana ase egetie kiga omwancho murigerera ni gobono ekorekana buna emebere yo yanyare wekase egetie kiga kia Rangenyo primary nekero bono serikali county ya Nyamira korawa no governor Omoski Amos Nyaribo bono baikire koseba so ase chinseme chiga naboigo buna bakoro tota emebere yo kosoigwa aiga ekero bono chinka naboigo abasani abarai bono barasangerekane aiga buna enchiremo yo gukora amasabo yo moerio na nekero tokorigereria aiga chi family nchiraro isano na isato ikyagerasi abaiga basireti amagimabo oyomo buna bono Andrew Marita na nyarite kwenigwa litukore igoro korinde nere nigo akorerwa gusagokorerwa masabaye litukeriga ariarero naboigo nekero tukurire buna Richard Kebaso naboigo Lea Busibori abo bari abaibori umusubati ori orenge omunyanyangi ase litukerio naborabo no emebere yabo ekoretwa aiga ase egetiekega korende ase egetiekega emebere rachikoretwa nigere mebere kianda ekiagera oyo munanyarete kweniwa litukoriria ariigoro naboigo ase mebere iga kianda 5 nechie kwenigwa lituko riarero korende oyomo umanyekanete muna Esther Kemuma nigo arachikwenigwa lituko riankyo oyoro moiri gochase babo Richard Kebaso na oigo Lea Busibori go mancho murigerea na nekero tukurigereria iga nigo abasani na boigo abanya kenyoro banyare gusangerekana iga na boigo chikwaya kero chigendete gotera amatera yokogendera ko bagombia kusamatera yokogendera ko barera abo basireti amagebabo honcho murigereria na nekero okorigereria iga nemebere iyo egoika gose egenderete koretwa aiga asegetie kiga kia Rangenyo primary na boigo nekero bono barachie gukorerwa amasabo abene masabo yengencho emebere nigo egoswaiga emebere ere kia ndakorwase enkendu ya Nyamira Teaching and Referral Hospital igori tukerigari ya Jumanne na lio lirabe lituko riengencho kegema gochiase abancho abaiga banyarete usiria amagimabo ase omubasokano yo mwancho murigereria na aboigo nekero togende tukorigereria gose gwetera eulogy yiga nigo bono korwa ase serikali county ya Nyamira umugavana Amos Nyaribo atomete ujumbe yae yengora gose aina netengora yae gochiase chinka chionsi na ukwenyoria buna chinke chiga otatiga abaiga barangenyo na boigo tukwenyoranga omubasokano mobe noronyarete gokorekana obutuko bwe chitariki 13 aria asichinse mochekerenyo korendekero egati abaria banyare kwani wana boiga bande barachikoni wa ase amatugande lakini abaiga asomubasokano yo korekanete korwa chinse mochiria chia chavera niko bono emebere yabo yaretirwe ase egeti ekeiga na boigo mpachie gokorerwa amasabo na no komanya abarai korwa ase county ya Nyamira county area Kisii orogongorwa gusi Rensi na boyo korwa chinsemo barachigikirana ase getie keiga asokwena na amasikani yomorio na nekero tokorigereria oborendi nigo botingirie kegema nekero igatia abarai bagendete wika ase chinseme chiga emeroberi egenderete nabo
na ekero kurigiria amasio ya bamenyi bechinseme chiga no nyabasani bali banyare goika nabo kero muntare no gochania akegima nabo igo no gusaba goito buna ekero moyego yoiga ogenderete onyare kogendera asinjira ere yobotoereru nabo igo ekero togenderete ko basabera banyare gutwara kose chinka echiga nyasaye anyare gochiaga takorende mwancho murigerera na nekero tukurigerera ase chinsemo buna echio ibirogo byoburai abarai bono tibaranyara koba bago ikiranaiga korende niko abange babo barachigo ikaiga ne kose baraso ekereme bereyo yanyare komegwa ari ase ekiriri korende nengana yo gochane kegema nekero wete oburai buteneneri korwa ase serikali bagendete koburia tintareba chonsi chirase chipara onde bwensi ogotumeka epara anyare kwenekia buna banyare kurenda magimabo nabo igo aya bantu bali bakubogoria bantu bande bonsi bagotumeka chipara ase omoye iga wesuguku korende mwanchu murigereria ase suguku ya egati abamenyi aiga se county ya Nyamira tewo chikobe suguku naende kiagera nigo litukoli ankiorio kanario litigarete korende nigo abange bare ase birero na boigo kira margani agenderete ase chinseme chiga na unana chika ukomanya obolendi nigo obogenderete ose abo bisabo obolendi nigo obagenderete ko kwene kyakigema buno obolendi bwanyalire gotingigwa ase chinseme chiga na boigo nekere mebere yo yaikire nigo bono abantu banyalire gosangerekana nabo igo ase okorigereria buna rire na rirorio nigo litwancherete korinde kera serikali ya county ya Nyamira egosoa ase chinseme chiga kumwancho murigereria nigo torachi gosanga amange nabo igo komanya buna omoroberio yoiga orabe goko gendera nabo abantu bale no botoereru abantu nabo bale na mayanda ase chinseme chiga gokwenyoria nigo tore asegeti Kiarangenyo primary gomwancho murigereria na mange agenderete nabo iko emerobere agenderete ase chinseme chiga de menge nande no kusaba waito una egendere asenchira yoboto ereru kigima nabo iko abrai abo barachigo ikiranaiga ntochie gosanga naye omwancho murigerere igo nonye kurwa serikali nene egati abrai mbanyare goika ase chinseme chiga ryo kwana na engora yabo gocha ase chinka echiga mwancho murigerere na okorigere buna chinseme chiga kero okorigereria na bange bagenderete gocha na bwigo na bange bagenderete goswa na bange baumatete na bange bagenderete kolera amatera yokoremia chingoro na bagenderete kobekwa ase chinsemo korende no gusaba waito moroberio iga onyara kogendera asinchira ere engia tuweze kuingia jukwani. Media wenzetu hawa ni pamoja na Richard Tebasu, dada Lea Bosibori ambaye ni mpenzi wake, dada Jane Gisare, ndugu William Moyaro, dada Helen Nyaboke, dada Martha Moraa, dada Ana Birisa, ndugu George Nyambogo na vile vile dada Esther Temoma. Hawa vile vile wako na uhusiano wa karibu sana. Hivyo ni kamaradi tu. Bahati mbaya sana, pole sana kwa familia zetu zote ambazo zimeweza kupoteza wapendwa wao. Mungu na wafariji. Aweke joto kabisa, kwa sababu sisi kama binadamu sehemu yetu itakuwa mitunu sana, lakini Mwenyezi Mungu bila shaka atawafariji. Karibu sana waziri dada Alice Manoti, waziri wa gatuzi la Nyamira, karibu sana. Asante kiongozi wa vijana Jukinega, karibu kabisa.
Haya, asante. Tunaomba nyinyi ambao tu hawa wako katikati hapa except the elders mtoke. Tuwababuli kama na chama toa elimu kama ruopi. Ikiwa wewe si mzee wa kanisa uweze kuondoka mahali hapo. Ikiwa wewe si mzee wa kanisa tafadhali uweze kuondoka. Tafuta nafasi ya kuketi sasa, itakukosa baadaye. Hema hizi hapa chini. Usabatore lito chake teka emibira seta kaire koba. Tuwababuli ya moto nenega tia kama na chama ruopi. Toke kabisa. Security mtusaidie, hao wako hapa katikati nyuma ya magari watoke kabisa. Tunawaomba kabisa mtoke, hapa katikati kuturuhusu, maana tunaanza kuegeza miili ambayo itawekwa mahali ambapo itakuwa ina hiyo ni number 2 Jenny Gesare Mogero Jenny Gesare na orotoka metie at this time Mogero Jenny Gesare Jenny Gesare Mogero Jenny Gesare na ororio yo Mogero Jenny Gesare na ororio okay na orogocha. Tena atafuatwa na mwili wa William Oyaro. Tuwe na utaratibu huo. Oyo Jeni tigora ikiwa William Oyaro bwatie. William Oyaro, Jeni Kebaso. Oyo Jeni Kebaso. Biamono sana. Elders in charge. Mwakikishenga tunaenda hivyo. No rojo koletwa. Oyo William Kebaso na oroti gojiche. Tuegeze hivyo. Tuachire Ellen Nyaboke. Sawa. Oyo Oyaro na orotoka netie. Oyo Ellen Nyaboke ndiye anafuata number 5. William Oyaro. Mwili ndio huo. Toleta romo vere o Ellen Nyaboke. Mata Mora. Movero Mata Mora. Noro kubwatia Mata Mora. Moto tebie somo vero Mata Mora ole. Mata Mora, Samarita Mora. Mata Mora ngayore, okay yorete gocha, yoiki gocha. Tamora nje bahali baga movero noro kurusu wabu. Leta huo mwili. Wapatie nafasi kabisa, fungua njia kwa ajili yao. Ndio tusaidike jamani. Asante. Toka enda ngora higo. Tumanyetega tuna mariga mange, lakini tolemerania asili ya Yesu. Tuvumiliane kabisa. Mwili wa Mata Morandi unafuata sasa. Noro koletwa George Anabilita. Omobero Anabilita noro toganyete. Oyo Anabilita noro tigogwa tigocha. Anabilita. Omobero Anabilita. Asante. Oyo noyo Mata Mora noro okwege kwase kobera Anabilita.
omobero George Nyambogo noro wariganigwe noro kobwatia na Birita George Nyambogo ane Birita oyo noro oyo George Nyambogo George Nyambogo ndio huo Nyambogo George Nyambogo Mobero George Nyambogo. Okay. Omobero esta que muma noro uomo elio. O esta que muma George Nyambogo noro yo. Torete rango mobere o esta que muma. Torete ro mobero esta que muma. Oya esta que muma. Sasa ni mwili wa Esther Kemuma ndio tunasubiri, alafu tutakuwa tunafanya ombi pamoja. Naomba Pastor Evans Nyaega ukae karibu na mimi ufanye ombi, alafu tutaruhusu asante. Tuvumilie jamani. Esther Kemuma, mwili wa Esther Kemuma ndio tunasubiri uletwe. Esther Kemuma, mwili wa Esther Kemuma moto eliba kama nanje tu abasoro ile asamba sikani moto eliba Esther Kemuma Mobero Esther Kemuma karuenjera kama nanje karuenjera upatie nafasi jamani. Haya, songeni, tupatie nafasi. Esther Kemuma. Basi tukishaegeza miili yote tunafanya ombi pamoja. Sasa miili yote 9 imeshushwa na tunataka kufanya ombi. Motu anjere tokorogo saba sama sikani. Motu anjere tokorogo saba. Tunafanya ombi. Alafu tukimaliza ombi tutakuwa tunaandamana kule juu, tuingie kwenye vibanda, tuketi, alafu shughuli itakuwa inaanza rasmi. Naandika Nyasaye ubweka makweli. Yoraba somba bao barara tukubasuka no kwa ikibere yaboga. Abantu bamwabo bonsirigo baneri yanda no gororo bonge. Wasabiro wasemerio konene kobasi chingoro gitwezi. Watokonye kororari tukoririo kuboki wa kwala tabange bose. Iyo munene ekikerete. Stay so. Umezima kamera? Me queda así. Ini kodak sana. Koraiga asegetie keiga kia rankenyo. Nyora ki mamna
Goro nigo omobere bwomo sacha okorokwa Andrew Mari kwenyoria tunga abantu batano batato nabo barachiko bakwenwa abayiga kurwase ekinyoreke iga kyarankenyo nabo igo omobere bwomosubati okorokunga nere Esther nigo orache kwenwa ritukoria angyo korende ritukeri garia rero nigo omobere oye obere gwikiwa gaiga na enekwa ritukeri garia rero nege kore kitari kya botambe ni maseri ritukeri garia rero abarai ao mbakagere ko baba guchya ya koika ase chinseme chiga egati abaiga kianda kurwase chiamate ao ande barabairi abasane kurwase nsemega yarangenyo manga beire koba gako endo mostali bosyo kigima abune nchiremo yoko ene kebuna abanyare koba bakurwa amagombabo ase chiamate chiga kurachinga kirake enkwane yawo neriri gochya na mono kubwatakana anoborobe gabogendrete ko ene kigwase nseme sabantu baitwa media asogo tokonya mwato baka emebere ite baba noito pamoja na barayi baito ao bali bato sirete baka abanchu abaito baikirega nigo twatebire ngambia mono asaya mwakorire mpaka emebere yito y'abantu baito yaikirega twene ninga lakini twango sabana omonene tigabarwanerere nandale tobokonyi nabantera baito ekene kimogo safiri twa Ngarangenya asirete negati ya bali balinge gushirika se kanisa ya Advent ya yiga Adventist ya rangenyo ande balinge batarete Nyasaye no bare gusirikia kanisa ya rangenyo osengo semeliki kuri mu bwate buna ino bashiriki be kanisa ya rangenyo litukulia lero ose ngaki andake muraga ni morobeliga amugemo buli tukulia lero ogendigwe kabeli tukulia lero chinga kiche chobo igo mwanchu mulia kuboli kwa mono chinga ki ayo agendrete ko ene kiwa aine gati yale togendrete ko bwateli mwanchu muligeria kurwasiri tukeliga aseri tukulia lero ligi mabune getaseni kyagetembe nego twalira gocha koletera wateka kurase nsemeiga emasemo ase YouTube channel chetu Getembe TV asense media kasense moya YouTube nasi TV eto yegetaseni kyagetembe ko ene kibuna kendi yonsi nkiyo kerachi ko gwetera asense meiga ayoboni inde aigabo igoninde mo bobali kibegetaseni kyagetembe Fatcard Gisemba nenchiko kanire nsemo ya kabira senkwaniga akobwatekana nali agendrete ko ene kibwa sense meiga Fatcard Bayamono Daniel Ontiria Singincho Yoko Gendra Koene Kinga Umwanchua Umurigiri Tempenko Gendra Rekobaganga Emebere Yabantu Kianda Abuba Bete Bagusiria Amagimabo Asumuba Rogers Moturi Egati Abanga Okogani Kwabo Rogers Moturi Egati Abanga Okogani Kwabo Ingorokyo Kobwatikana na Ekranye Kiga Ekerogo Sege Koneke Yakiaberike Okorekana Arikinze Mocha Ikonge Totebyange Tere on Kyokoro kwa lafu Oto Marita ngoro ku Pastor Vincent Machuki ngoro Free Area District asa ngoro ku witness such a thing. This is my first time experience rege ndo muneke ikoneri yandari nene mono nande ga omo ako Richard asirete na mokaya kanyara gosira ikona botwa cha singe ngora yito twatebire pole na no moichano monene ego to nyoringe kena magmaito ni gara menge mono to nyare kuyarigania so monne kya gara bwango mono gieso gare ase omorembo Yesu Kristo asa etiga so ni twins na kogote bante tango tora kwanira igoro ya mangana ye accident asina askipara ase amatuka bwanko iga twabire tokoranga ase orogonkoro iga rwa gusini go accident ye chega chabere chikomente kana indake mbitu kie bikogera biko monne bwi accident ye chika kwenda kwene kiwane ase orogonkoro iga rwa gusi nande obosemi bwa ayebuno murandia esegeti yago enene neregeje usually ekare to ikomotienye komina kabere ngotwara tora aroto of excitement ase bara cheito ekiagaro konyoranga abantu abange bako base bara abange niko bakwenda ase kahaya banyara kwaya chigari edire banyara kogendia ase bara n'abantu abumba bwati usoefu bwe bara number 2 yoko nyoranga bona korwa ase jinsa mumne cha Nairobi abantu mbali bakora matatu batama edipinga ngakichingongo cheto chagusichire bona kwanyore kiagara abantu barabange banyara kolina garinde chionsi ende jamanya koleta abantu abu bona omonto otari used ne bare chibare chagusi ejiwata chikonda chinye kwanyoranga kero kenda ase because of speeding nase nje tamango omonto oli anyare go drop abantu nandaira nachikoje abande
go kwanyora nga accident yabire na mbende ne ringa oborevi niko boro bonge sana karato go ike ngakie ye bakotanga festival season arota excitement oborevi niko boro bonge go kwanyora nga asenja abantu abange barabari bya chipara chakisenja atokeire my counsel could be kwamba ekiagera kerenga ingo ikatere December abantu take care paro tamaeti gendi gari ngora na nyanya kwari gose na America kwenda Nairobi kwa haye gari kwangya gotara nere para ikagere chipare chichiranje ngajiri chinde cha America ne chisemo chinde kabe cautious garo gotara se para erinde bono tonyore ko tonyara kore to mubasokano ekiagera bonega road users ni go bara bange mono wetani ngakende yonsi igotobe cautious na kubwamana tumanyenga ogo kunkoro ase bali banyari gosiri guna bamwabo nteketanga orato tumanyanga abantu ose ase bitabo biri byoborendi ngokwana abaskari abo county commissioner we county ya Nyamira osaba county commissioner we county chetu chonsi bere county ya Kisii na we county ya Nyamira inki ora abaisa ko babuko basaba anena singa keye ikosenge tambo keke babwana takwena kinga inkoimukigwa kire anena sabantu bari bakoendia chigari chabo ase chimbero chine biamono buna bana kana arukuru na kuru mpaka hega nao merange chi road block yange 10 na kere road block road check ni konyora nge base commander no ere means kwamba our security details ba korega asingia yogo ensure kwamba there is safety as a jibara jito. In fact they are trying is only kwamba there is a lot of excitement ngakie bono ye Christmas na ikakora abantu bakopa speed lakini abantu bari kwanja babwate traffic rules babisa kubwata traffic rules muna jibwenerete akika ntware gotwara ji accident buneji oisa kubwati monenge abantu bakwase jibara no over speeding ikabantu bari kuwanja be discipline umete basikani bako be everywhere abasikani nabambwanya abantu barase are limited lakini aya mune driver kwari wanje utikamangana over speeding we discipline ya vieka at least yamangana amangidaro cha koboro niko to no mojano monene go studie bintu bune biga emebe basukane yige berengo kwanda umo basukano oria okorekana chinse mocha ekerenyo na boigo mo basukano yo korekana chinse mechiga cha chabera che achari echiko cha bete chiko korekana chiza cha botuko indake nkiora sabe anene abantereba anene ase chisabari cha botuko gakia abantereba na ariko basaba kero kende yo aposi akobekera pressure ngwende chitrip chinyinge gokwabetera likukwagenda mpaka botuko ekeroro sete takwendie gari ekiagera abo mogeti maega na abantu mwanya abantu you are carrying lives na lives icho mogeti maega you are carrying families ibabone kerentereba maybe ko bwadiri chikolie omudosio kwanyara kominyoka eri no nyara kwenda chitripu chinyinge omanyenga ngokosio accident na ndekara abantu bakorera ayori kwarenge kare sia separa na hiyo landa na wewe itakupata kwa hivyo abantu baito ekero nonye ebyasara biro abange this is the time of harvesting lakini take care ekiagera gaki nonye rende byasara biro roranga ki ababarobo oyimogeti maega mwanya abantu igoto basako ba careless na ndonye kwa rosire genda bunge gasi na maminano litukolinde toiranga abondo lyo kagana lichibesa chiro botambi isondi taitotige excitement ngenda takoteba let us be to babantu to babantu to cautious elinde to nyare go save lives ejibono nyare ko ba lost bunechiga ayinaro ebirengeri by'abantu bagenda toko bakurwanene akobwatekana no gwateka okeiga gose ugwakwa okwa betoko kwenekwa na chinseme chiga cha rankenyo abwase amo basukano omubebwe para onyara toko bagokwira obogima abwa bange inyora kima asigita seni keiga kyagetembe erimo gucha serinde arionsi yako bagakwenekiwa asiri tukeriga ariarero litukorio kubaenia abaiga baminto babere bakusiria abamwabo tigatonyore ase daikeye moto manyango ocha koro asiri teria otitebinga ase okusaba kwa ngurukyo kubwatekana ne koreke agiabeligia nche asamarieta mbena dikaunda na beto mwalimu Nyamira Boys twasomete no bondi chochiro mungwana orengo mya lakini pole engakie festival season y'abantira baminto akimwanje nandi mwasaba Nyasaye ritangania sana mambo yote wakiagera bone ngakitwaikene nkongu tigango toteme ko bangalifu para kiara inche personal no montere bande tigato twale binto byonsi nandi twabasoba gero toko gendia njera abaminto pole abali mwanyo leta makongwaya Nyasaye bakonjinga gichobo kendu na raina bwate biamon Narayo inyora ke babunege taseni kyagetembe igotobegete kambya saya iga irigo kumanya erimo gucyase erinde
asaya iga ni gotoenda tokoba tokwenekia abarai aho bagenda tokoba gwikirana asaya iga igati yabo no yukabeire omunachebina omonene imeyensi ya Kenya aserieta David Maraga oyunere unyare kobaga gwikirana asaya iga abwase chinse chiga agenda tokoba nere gako rigereria emebere yiga yabanta abayiga babeire okoba bagusira kuna egetaseni keiga kia agetembe inyora kima abana baraya bwegati yabo bachakira ko bagwikirana asaya iga erio ko bagutuma amagombo abo na kubarera abayiga babire bagusiria abamwabo are you doing it live? Yes, we are live. Bari baorokirie ganga yo guchikurwanire kirugo kyo burai bwense ekeigane getaseni kya getembe tore mase yemo totebyango engwana yao korengana kwa bere go gwikirana igari tukiriganya mbiamono aseri bageri abantu ba minto no mushiba monene abantu abange na ndibe familia yemo bagusira iga ase accident so yo tuachire gaiga amariga twaretire gotebia abantu ba minto ngana intu no tori amo na barabwo umushiba buno yo nege pige kenene mono sana ikenene sana timbu atiande ngoteba bono erio ko pungusa chia jare bune chiga guchimotukare bosio inkiora abaisa kusaba abantere babechigari anene kibare ase chipa kendo gyokango kwana nkelinga abantere babaitu twensi na abantere batule tigatumanye nga genda ne chikari ngoransa chinde okumuntu kwayirira kwanyora nga igokwayira nandi tuguika ave family yande nandi bonsiga there's nothing umuntu ratebe except Paul because yabanda bambura guika bale ko gende nyangi anyo bako gende nyangi bashereketa bako ira na bonsi it is extremely unfortunate nga basirire bono atule gaiga samariro ebirero ko bamo nabantu baminto ke ame basukane igebere yanyere ko bageo kwene kiwanigo yabirege kwene kiwasinza kiricha botuko mukukwana mu basukane uriyo beto ko korekana chinze mo cha ikonge bwarani nabo igo mu basukane yiga orankenyo yo korekanete chinze mo kiricha chabera inkiora sabe abantere babaitane chinga kiricha botuko abantere babaitu tigatokole mipango tuike kenda buo mutunto taracha obutuko bubwata mangana mangi sana utuko bubwata mangana mangi ekaro ekunyarikana se kunyarikana kamuranche tigatuike mone karo imu bwata banta bangi tema goikanke karo butaraira musunte lindo michando buni yeje koba pole sana mbia mono eyo nero enkwana yo munachi ebina omukoro okoro kwanganere David Maraga oyo nero berego gwikirana asaya igana kurwa amagambaye na kubarera bari ababete bansi bagusiria abamwe abokora nero kurwa skinze menchiga cyarankenyo inyora kima egetaseni kiga kyagetembe nigo tobegete ekambia asaya iga erisenge nchigo kore yogo koretera erimo gucha ndebuna kobaga kwenekiwa kurwa chinse menchiga cyarankenyo mechiga nigo abarai aho bagenda ko bagwikirana asaya iga na kurigereria gose ko baba kubarera abayiga bonsi babire bagusira ase chingaki echimo na chinse chiga nigo omo konyi bo mugabana we county ya Nyamira asereta David Ondicho Gesami anyar ko James Ondicho Gesami anyar ko baga gwikirana asaya iga nere nigo turachikoba tokonyora inkwana yae eyemo aseyemo buna abeire ga gwikirana asaya iga na ninkikeria bwate kubwatekana no gwakwa okoiga okorogwe chinsemo echiga chinsemo echiga cha arankenyo tigatonyore eri atumanye abera atatu kubwatekana no gwikirana kwa iga na okogani kwa ego so kusaba kwa ingoroko gocha kora seritaria biamono seritaria nene nko kwa mheshimiwa James Gesami Ondicho Deputy Governor ya Nyamira County ende na kabeiro muchumbe bwa Rogongoro wa West Mugirango
na jaririe accent ya wanga teba pole sana safety family wao, lakini lere naja gwakira abantu ba minto okwaeri ntubu atimangana siasa ga rero no goteba pole sana esa mangana yakongire and at this time tokogende Christmas ene goteba ngana kwana lina ja kubaroranga kumuranje bone Christmas ne mwako muya abantu bechigali na bali tumia chipara to very careful iliegere abantu bonse to bwamboko mwako yo 2025 to 2026 buyamona abantu ba minto tikatutwara amatanga amayama ororo atabu atikora makonde wenzi tobe buya tokora mwako yo buyamono. Thank you so much. Tebiango bune serikali nga ompoko nkyo bendake mwabete moko ena na kuja skinze miji. I think ese county ya Nyamira, ese serikali ya Nyamira ya tenenera matanga chikobi ne chonspi ne bintu byonspi na bantu bayise gavana kolenge njaruwe binte binge na nje na ruwe mochangone igo we have made sure nga abantu baito ba rest in peace in good time. Biemono. Eyo nero enkwana ya omokonyi bw'omugavana bw'i county ya Nyamira omanyikaire buna James Ondicho Gesami oyunero onyarako bagagwikirana asaya iga asebirero byokubaenia abantu kianda abo bakoba bakwene wari tukiriga rero inyuranga abantu abaiga nigo bonsi banyako bakobwatiraniwa amono mu basukano omubebwe para oyo okorekanete rituko gose oyo okorekanete kinsemo kiria kya chabera nyira munige tasirige kya tembe bunangire tukobango kumanya ni gotore eyemo aseyemo astoenda tukoba kumanya onzi bunako baga kwene kiwakora Bosi angeire tisiye nonya noyomo ingase bali bonsi bamwegenire tata amwaire Yesu tashiria nonya noyomo nonya matoka itokara make korende mbabokie kuri omwalio korende nimbabokie aseri tukolire lyo omwalio owanja kwayo ntomete na kwoko owanja kwayo tata oyo ntomete na kwoko nakera oyo korigere liyo mwana nakira oyo korigere liyo mwana nakumwegena nawe n'obugima bwa kale na kale nawe n'obugima bwa kale na kale naiche nimubukie naiche Yesu nimubukie aseri tukolere liyo mwana wenzetu wametuacha ghafla, lakini tunaamini ila atakaporudi atakuja kuwafufua, atakuja kuwachukua wale wote ambao lakini siku ile Yesu atakaporudi hawa wenzetu ambao atakapokuja atawafufua, watakuwa na uzima wa milele na wataenda kuishi pamoja naye milele na milele yote. Wito
Tuletea wimbo ya Mairima. Wabwatwe na Tonga Youth, wafuatiwe na Tonga Youth. Twende hivyo tu. Mkijipanga hivyo itakuwa ni vizuri. Ili mtobiko wa Marekani kwa wabile. Iko mori gani gocha. Naende kelimo kwa terera mkeile kucharia. Hapa tutakuwa na shughuli ya kuongea. Hapa ni wimbo na tutakuwa tunachukua picha za family members kidogo tu, alafu tutaingia katika shughuli ya mahubiri, alafu mengine yatafuata. Viongozi wetu wa ngazi mbalimbali ambao mmefika kwenye maziko, tunawakaribisha. Tunawakaribisha sana. Tunawakaribisha. Mmekuja kusimama nasi na familia. Tunaomba kwamba Mungu wa mibaraka aweze, tutawataja wale ambao mmefika wakati unapofika. Ya Mairima. Tonga Youth mtakuwa nyuma yao wanapoelekea kumaliza.
Inayokuja ni Tonga Youth. Tonga Youth. Walibako toa maji moto ngoraigo. Aparanga maji na rakare kolete yogi. Baimo kule tuenda hiyo heshima yote. Vijana wetu wanaleta wimbo wa faraja. Majira yote tusikate tamaa, tumwangalie Yesu pekee. Tusikate tamaa, tumwangalie Yesu pekee. Tunapowapoteza wapendwa, twahuzunika mioyoni, tunalia sana, twahisi Mungu ametutenga, lakini katika hali hii tukumbuke umbuli wa majira yote. Tusikate tamaa, tumwangalie Yesu pekee. Tusikate tamaa, tumwangalie Yesu pekee. Japo ni machungu mno yanayotuhuzunisha, mwangalie Yesu pekee, atatutuliza mioyo katika majonzi, katika huzuni. Tuweni na tumaini kwamba asubuhi njema itaonekana tena. Japo ni machungu mno
ndugu zetu wa Kristo zimekaribia sana. Imeandikwa kule toka maumini narudi pale pale. Tusijisifu na ya dunia, yote ni ubatili. Ndugu zetu wa Kristo zimekaribia. Imeandikwa kule toka maumini tutarudi pale pale. Ni kweli ni uchungu, lakini Yesu atatutuliza mioyo. Kiamira mugukira igo tiuli ino tubataje karego chaka iyo nginjwa. Asante sana. Asante sana mchungaji, katibu mtendaji wa conference yetu ya Nyamira kwa nafasi nzuri kabisa. Kabla kwaya iweze kutuimbia, ndugu wananchi, kwa heshima kabisa, ningependa tuwe na utulivu kutoka upande huu. Upande wa makwaya ningependa tuwe utulivu kabisa. Tungependa kuwa na hafla moja hapa tafadhali. Tungependa kuwa na hafla moja hapa. Kama imekuja hapa kwa ajili ya kuomboleza na hizi familia, tafadhali tuwe makini na tuwe wasikivu sisi wote. Na hiyo ni kwa heshima kabisa. Kwa heshima na taadhima, ndugu wananchi, nikubalie nitambue uwepo hapa wa CJ Emeritus. Nikubalie nitambue uwepo hapa wa CJ Emeritus, Mheshimiwa David Kenani Maraga, former president of the Supreme Court, na vile vile anayewania urais wa Jamhuri ya Kenya katika uchaguzi unaokuja. Karibu sana kiongozi, najisikia huko nyumbani. Nitambue vile vile uwepo hapa wa Mheshimiwa naibu gavana wa jimbo la Nyamira, Mheshimiwa Daktari James Onicho Gesami. Zamani alikuwa mjumbe wa eneo hili la Mogrango Magharibi, hivi sasa yeye ndio naibu gavana. Karibu sana kiongozi, jisikie kwamba tumekutambua kabisa. Nilimwona hapa Mheshimiwa Vincent Kemosi Mogaka, mjumbe wa zamani vile vile wa Mogrango Magharibi, ambaye aliweza kuondolewa katika uchaguzi uliopita, lakini bado kuna kesho. Asante. Ningependa tuwe na utulivu tafadhali. Upande ule kidogo kuna kelele. Waona chukua yangu Salimuri. And I must call you out by names. Chukua yangu Salimuri program ya Baminto. Ningependa tuwe na utulivu kabisa. Kwa heshima na taadhima, nitambue uwepo hapa kwa baadhi ya mawaziri wetu wa gatuzi la Nyamira, tukiongozwa na mwenyekiti wa kamati andalizi ya shughuli nzima ya mazishi haya, kiongozi Daktari Donald Mogoi, waziri wa afya wa gatuzi letu la Nyamira. Karibu sana kiongozi, tumekutambua.
Nitambue uwepo hapa wa Waziri Alice Manoti, vile kiongozi jihisi kwamba uko nyumbani. Nitambue uwepo hapa wa Katibu Dennis Onduko ambaye ni mzaliwa wa hapa wodi ya Nyamaiya, anafanya kazi katika gatuzi la Nyamira. Vile nitambue uwepo hapa wa mkurugenzi wa manispaa ya Nyamira ambaye vile ni mzee wa kanisa Daniel Atei. Karibu kabisa kiongozi. Nitambue uwepo hapa wa Ella John Moriasi ambaye ni chief coordinator wa UPA katika gatuzi letu la Nyamira. Nitambue uwepo hapa wa senior chief West Mugrango ndugu Livingstone Mabuka, Director Shemo Nchiri ambaye ni mkurugenzi wa enforcement gatuzi letu la Nyamira. Karibu kabisa kiongozi wa vijana Matiang'i 001 Brian Mamboleo, tumekutambua, asante kabisa, ongere. Nitambue uwepo hapa wa Daktari Grace Nyamongo ambaye ni waziri wa gatuzi letu la Nyamira. Vile nitambue uwepo hapa wa Canada Ngwenyi, waziri wa huduma za wafanyakazi gatuzi letu la Nyamira. Nitambue uwepo hapa wa dada Egra Ongo, mzaliwa hapa, msichana ambaye amefanya kazi ya ziada katika hafla hii. Asante kabisa. Nitambue uwepo hapa wa Mheshimiwa Peru Sondogo, aspari woman rep Nyamira, kiongozi wa vijana Gerald Lumosa, tumekutambua. Daktari Charles Nyandusi, mwadhiri wa chuo kikuu cha Moi kule Eldoret. Mwalimu George Nkundi, mwalimu mkuu Nyamira Boys High School. Senior admin hospitali yetu Nyamira, ndugu Bana Dombiro ambaye vile alikuwa mwanakamati, mzaliwa wa wodi hii, alifanya kazi ya ziada kweli na bado anazidi kuifanya. Asante. Nitambue uwepo hapa wa Mheshimiwa Laban Masira ambaye vile amefanya kazi nzuri katika kamati na vile katika kuwafikia baadhi ya viongozi waliotusaidia sana katika hafla nzima hii. Nitambue uwepo hapa wa Jeremiah Nyang'au, former senior chief West Mugrango location. Asante sana mzee, tumekutambua Jeremiah Nyang'au Nyarangi. Nitambue uwepo hapa wa Zipora Orina, bwana katibu katika gatuzi letu la Nyamira. Nitambue uwepo hapa wa Duncan Moriasi, former senior chief, vile Councilor Kengere, Director Atal Programs, tumekutambua. Nitambue uwepo hapa wa kiongozi Florence Obunga ambaye ni DCC Nyamira Kusini. Karibu sana kiongozi, bila kumsahau padri wa parokia ya Rangenyo, Padri Bernard Nyangeri. Asante Padri Bernard Nyangeri, tumekutambua kiongozi na asante kabisa. Nitambue uwepo hapa wa Samson Mayaka, manager CDF West Mugrango. Asante kabisa. Wachungaji wote mlio hapa, nyinyi ni wangwana, tukiongozwa na John Nyatogo, rais wa conference yetu Nyamira. Jisikie mko nyumbani, tumewatambua kabisa. Ndugu viongozi mlio hapa, nyinyi wote jisikie nyumbani. Ndugu waombolezaji mliofika hapa kwa ajili ya hizi familia, vile jihisi kwamba mmetambulika na mko katika hafla ya wenzetu waliopoteza maisha yao kwenye ajali mbaya ya barabara kule Chabera, wakitoka sherehe ya harusi kutoka magharibi mwa Kenya. Familia zetu zote zile ambazo zimeweza kufiwa na wenzenu, tunaleta rambi zetu kwenu na tunasema pole sana. Tujihisi kwamba ni siku yetu ya kuweza kuomboleza wenzetu. Tuvumiliane hadi tumalize. Na niweke tangazo muhimu kabisa. Na tafakari, sisi sote tumekuja hapa kwa ajili ya kuomboleza pamoja na wenzetu waliopoteza wapendwa wao. Kama umekuja hapa kwa ajili ya siasa ama shughuli nyingine, utafute siku yako, uite wananchi ufanye siasa huko. Hapa tuko hapa wa kuomboleza na wenzetu. Kwa heshima na taadhima, kwaya tunaweza kuchukua usukani. Kwaya Nyamira ndio iko jukwani sasa.
mzungukao na mizigo, miguuni pa Yesu ni kituo cha pumziko. Waliochoshwa na dhambi atawapa tumaini. Njooni kwangu nyinyi nyote mzungukao na mizigo, miguuni pa Yesu ni kituo cha pumziko. Waliochoshwa na dhambi atawapa tumaini. Njoo kwa Yesu vile ulivyo, wacha kusema ni kesho ndugu. Yeye ni baba wa yatima, atatupokea sote. Njoo kwa Yesu vile ulivyo, wacha kusema ni kesho ndugu. Yeye ni baba wa yatima, atatupokea sote. Njooni kwangu nyinyi nyote mzungukao na mizigo, msifadhaike, nitawapa pumziko. Nira yangu ni laini, tena mimi ni mpole. Njooni kwangu nyinyi nyote mzungukao na mizigo, msifadhaike, nitawapa pumziko. Nira yangu ni laini, tena mimi ni mpole. Njoo kwa Yesu vile ulivyo, wacha kusema ni kesho ndugu. Yeye ni baba wa yatima, atatupokea sote. Njoo kwa Yesu vile ulivyo, wacha kusema ni kesho ndugu. Yeye ni baba wa yatima, atatupokea sote. Njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na mizigo, mlio masikini, nitawapa utajiri. Nitasikia kilio, nitawafuta machozi. Njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na mizigo, mlio masikini, nitawapa utajiri. Nitasikia kilio, nitawafuta machozi. Njoo kwa Yesu vile ulivyo, wacha kusema kesho ndugu. Yeye ni baba wa yatima, atatupokea sote. Njoo kwa Yesu vile ulivyo, wacha kusema ni kesho ndugu. Yeye ni baba wa yatima. Okay.
uzima atatupokea sote. Asante sana kwaya, tunawaambia namna gani? Turudi kwa sauti tena. Sasa tukipenda tuendelee na ratiba jinsi tulivyoipanga. Sasa tuwe na utulivu tafadhali, ndugu wananchi. Nauliza kwa heshima kabisa, tuwe na utulivu, umati wote ulio hapa. Nauliza tuwe na utulivu kabisa. Abanda abami ntumuri mtu abono akamuranje ira ngoraki. Yote tu aromo kutana yomo please. Nauliza kwa heshima kabisa, tuwe na mkutano mmoja tafadhali. Mwenye gari KBP, mwenye gari KBP 785W, tafadhali gari lako liko na shida. Itambue uwepo hapa wa student pastors from Baraton University ambao wamekuja hapa kwa ajili ya Highland Kebaso. Karibu sana student pastors from Baraton University. Njia safi kabisa. Kwa heshima na taadhima, ndugu wananchi, nikubalie nitambue uwepo hapa wa Mheshimiwa Vincent Kemosi Mogaka, bunge wa zamani wa eneo bunge hili la Mugirango Magharibi. Karibu sana kiongozi. Na Mheshimiwa Vincent Kemosi Mogaka akiwa hapa leo, ako hapa kwa niaba yake mwenyewe na kwa niaba ya Rais mtarajiwa wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Daktari Fred Okengo Matiang'i. Karibu kabisa kiongozi. Kwa heshima kabisa nitambue uwepo hapa wa Meya John Ochiri, mzee alikuwa meya wa zamani. Nitambue uwepo hapa vile vile wa ndugu Evans Masira, Director Mwalimu Sako na walimu wote walio hapa. Nitambue uwepo hapa wa Senior Chief Retired Francis Nyang'au kutoka Kiabonyoru, akiwemo Senior Pastor Evans Nyonga kutoka Sironga. Karibu kabisa, najihisi kwamba tuko nyumbani sisi sote. Jisikie tumekaribishwa katika hafla ya wenzetu waliopoteza maisha yao kigafla kwa ajali ya barabara kule Chabera, wakitoka sherehe ya harusi kutoka magharibi mwa Kenya. Kwa heshima kabisa, leo hapa tutakuwa na mazungumzo. Hakutakuwa na kuzungumza hapa, na hiyo ningependa iwe wazi kwa kila mtu. Tunaita familia moja hapa, the immediate family members wanachukua picha, tunaleta kwaya. Tunaita familia nyingine, tunaleta kwaya. Wachungaji wetu watakuwa wanatusaidia katika sehemu hiyo. Wanaonda ita tuanchane abantu baminto ndobwateri ugi kuba story mai kaka moranche mwana wanja toira ngora tukore nyangi abaminto buya tuanchane toira ngora tukore nyangi abantu baminto buya biya mono ono tuanchane mono tutigeri ugi kamoranche ono woko bengeri ugi abantu bonse naye baligerente na ono boso kuboka mboko kubwata. Kwa heshima kabisa, ningependa tuanze na familia ya Richard Kebaso na mama Lea Busibori. Wote hawa wawili walipoteza maisha yao. Familia iko hapa, watoto wake waje hapa mbele na wajukuu tafadhali, tupige msururu mzuri hapa. Familia ya Richard Kebaso na Lea Busibori, wote hawa wawili walishikana mikono wakiwa hai na vile vile wameshikana mikono wakiwa wamepoteza maisha yao. Ni machozi, ni majonzi. Maneno kama haya ambayo tunayashuhudia hapa siku ya leo ni nadra sana kufanyika hapa kwetu nyumbani. Wapige msururu mzuri, wapige msururu mzuri hapo. Wana wao na wajukuu peke yao abairi bane mbacha abana bomwaka Richard Kebaso na babane ya Busibori na abana babo abora abachukuru babaranire. DJ, sasa singependa tuwe na utulivu namna hiyo. Sasa nataka ucheze kama wewe.
Asante, tupige msururu mzuri kabisa. Na hakikisha kwamba umesimama mahali ambapo kamera inaweza kukuangaza vizuri kabisa, kwa sababu picha hii ni ya kumbukumbu za baadaye. Ningependa wachungaji hawa wajiunge na familia hii. Mchungaji Margaret Wambia, Pastor Saul Wanambisi, Pastor Collins Wanambisi, Pastor Jacob Mlongo, jiunge na familia hii. Wachungaji hao nimezungumza, tafadhali wajiunge na familia hii tafadhali. Waweke msururu kwanza. DJ, ningependa niwe na sauti ya wimbo. Nilikwambia awali nataka riziki na Farid K, singependa kujirudia tena. Nipo wimbo kwa sauti ya kadri. Ndugu wananchi, wakati wote kuanzia sasa atakuwa anajiunga nasi gavana wa jimbo la Nyamira, Mheshimiwa Amos Kimwami Nyaribo. Na tukumbuke kwamba Mheshimiwa gavana katika hafla hii yote, yeye na serikali yake waliweza kutoa shilingi milioni 1 kwa hafla ya maandalizi ya shughuli nzima hii, shughuli ambayo ilikuwa inaongozwa na Waziri Daktari Donald Mogoi, waziri wa afya katika gatuzi letu la Nyamira. Sasa wachungaji hawa ambao mimi nimewaita hapa mbele ni wa kutoka magharibi mwa Kenya, kule ambapo harusi ilikuwa inafanyika. Kwa sababu ya hayo, wakiwa njiani kurudi, waliweza kupatana na ajali iliyochukua maisha yao. Asante sana wachungaji kwa kuja kujiunga na familia. Familia, poleni sana. Wapiga picha ni ishara. Tukisimama pamoja nao ni kwa sababu Bwana ya tukio lililotokea. Zidi kwa mfariji mkuu, hawape nguvu na kuwashika mkono wako wa kuume, tukiwa na tumaini kwamba siku ile Kristo atakapokuja wataonana na wapendo wao. Wanapumzika kidogo tu, lakini Bwana, karibuni tutakutana tukija nyumbani kupumzika. Neema yako iwe nasi, na kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Asante ndugu wananchi, tupungie familia hii mkono namna hii tafadhali. Tufanyie namna hii. Asante, tunaweza kuketi. Poleni sana. Hatuna la kufanya sisi, Mungu mwenyewe yajua. Adventist Melodies familia ya pili na koleta. Adventist Melodies Choir, tukae upande ule mwingine wa nyuma kabisa, tukileta familia ya pili. Kwa heshima kabisa, DJ sasa nipe wakati na usikize maagizo yangu mimi. Familia ya pili ni familia ya Jane Gisare. Tuje hapa mbele. The immediate family first ya Jane Gisare, wanawake na wajukuu wa mama mzazi, Mama Jane Gisare. Tuje hapa mbele. Jane Gisare ni sister in law wa ndugu Richard Kebaso. Kwa hivyo ni familia moja ambayo imeshikwa na msiba huu. Nipenda tupige msururu mzuri hapa tukiongozwa na mzee. Pige tukiongozwa na mzee wa tukiongozwa na mzee na wana baadaye. Kisha kwamba mahali umesimama kamera inaweza kuangaza vizuri kabisa. DJ nipe sauti. DJ nipe sauti angalau kiasi. Ngana vizuri kabisa. Itifaki msaidie katika upande huu tafadhali.
Nitaanza vizuri nitambue kufika hapa kwa Mheshimiwa Walter Misiri ambaye anawania kiti cha ubunge cha Mogrango Magharibi. Mheshimiwa Walter Misiri, karibu sana, najihisi kwamba tumekutambua. Karibu kabisa. Familia tafadhali, wale warefu tunaweza kukaa msururu wa nyuma. Wale warefu tukae msururu wa nyuma tafadhali. Wapiga picha, ningependa tuwe ange sana. Ningependa tuwe ange sana wapiga picha. Familia ya pili sasa, tunaenda kwa mwendo wa kasi. Tulikwisha sema kwamba wakati wote kuanzia sasa atakuwa anajiunga nasi Mheshimiwa Gavana wa Jimbo la Nyamira, Mheshimiwa Amos Kimomiaribu. Asante kabisa. Tunakuja kwa mwendo wa kasi kidogo. Mchungaji Evans Nyonga chongea karibu. Mchungaji Evans Nyonga chongea karibu kabisa. Mchungaji Maurice Opany kutoka Kawangware SDA Church, mtaa wa Kawangware, jisikie tumekutambua. Mchungaji Maurice Opany kutoka Kawangware, kanisa letu la Adventista. Ndugu Julius Muriasi vile vile tumekutambua, na ndugu Bomaji karibu kabisa. Familia ya pili sasa, nije niongeze sauti kidogo. Wapiga picha mtanipatia ishara tafadhali. Asante kabisa. Mchungaji Evans Nyonga, kwa heshima nipatie microphone nyingine. Sasa wachia hapo. Tuamini chini sale pamoja na wensae wamesimama hapa. Kuna majosi mengi kwa sababu ya kupoteza mpendwa wao. Tunaomba Baba aliye mfariji mwema, endelea kufariji familia Bwana, uwape tumaini, kwa sababu tunaamini ya kwamba siku moja tutakutana na wapendwa wetu wameshapumzika. Faraja yako wenzetu wote katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mimi asante sana. Asante kabisa, tunaweza kuketi. Sasa kwaya tukani. Na tafakari kwamba kidude chetu kiko na lite. Kwaya Omokonge SDA Church Choir. Omokonge SDA Church Choir, tutaingia nyuma yao.
nigakoira abanene nigakoira abataka nigakoira abatemu nigakoira amakweli karibu isanyeka amakweli sakoirana abaminto babokigwe omukisa w'omuhendo rasiriwe n'amakweli lema tira tigakorera abaminto natororane lema tira tigakorera abaminto natororane ero yesakoirana abaminto omukisa w'omuhendo rasiriwe n'amakweli lema tira tigakorera abaminto natororane lema tira tigakorera abaminto natororane Asante sana Advance Melodies. Tunaambia namna gani? Hakuna wasiwasi. Hakuna wasiwasi, tuko sawa. Na asante sana kwa kufanya kazi nzuri ya kuhakikisha kwamba zile pesa ambazo zilitoka kwa Mheshimiwa Rais zote tufurahi, ila tumepaswa mwishowe kuagana tena. Pona rafiki zote tufurahi, ila tumeagana tena, hatutaagana tena nyumbani mbinguni, kwenye nchi tamu juu hatutaagana tena nyumbani mbinguni, kwenye nchi tamu juu
Tatumaini kwa furaha na rafiki tulioaga tulishaposhinda. Tatumaini kwa furaha tutaonana juu, na rafiki tulioaga tulishaposhinda. Hatutaagana tena nyumbani mbinguni. Nyamira South FD Choir, tumbie nyuma yao. Nyamira South FD Choir, tumbie nyuma yao tafadhali. Nyamira South FD Choir, tumbie nyuma yao. Nyumbani mbinguni kwenye nchi za juu, hatutaagana, hatutaagana tena. Nyumbani mbinguni kwenye nchi za juu, hatutaagana, hatutaagana tena. Nyumbani mbinguni kwenye nchi za juu, hatutaagana, hatutaagana tena. Nyumbani mbinguni kwenye nchi za juu, hatutaagana, hatutaagana tena. Nyamira South FD Church Choir, tumbie hapo nyuma. Machi. Hatutaagana tena. Nyumbani mbinguni kwenye nchi za juu, hatutaagana, hatutaagana tena. Nyumbani mbinguni kwenye nchi za juu, hatutaagana, 1 2 1 2.
Asante kabisa. Sauti ya kadri DJ, sauti ya kadri anajiunga na familia hizi zote sasa. Mheshimiwa Gavana wa Jimbo la Nyamira, Mheshimiwa Amos Kimwome Nyaribo, akiwa amelakiwa hapa na naibu wake Mheshimiwa Daktari James Ondicho Gesami. Mheshimiwa Gavana ameandamana na County Secretary wetu Daktari Jack Hesbon Magara, Waziri Bernard Maina, Katibu Andrew Ngere, Katibu Joshua Marwanga, Chief of Staff wetu ndugu Jones Bitange. Karibu sana Mheshimiwa Douglas Oruto Ngeo almaarufu Risosa. Salimiana vizuri hapa viongozi wetu Mheshimiwa Gavana na CJ Emeritus. Pata kumsalimia Mheshimiwa Gavana Padri wetu Bernard Nyangeri wa Parokia ya Rangenyo, na vile vile Mheshimiwa Vincent Kemosi Mugaka, our immediate former member of parliament Mugrango Magharibi. Nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka chini, umewekwa tayari harusi aliyekwisha kupambwa. Tukishamaliza mwendo ulimwenguni, tutavikwa taji ya ushindi. Paradiso ulimwenguni, tutaonana paradiso. Asante sana kwaya. Asante sana kwaya. Tukishamaliza mwendo ulimwenguni, tutavikwa taji ya ushindi. Paradiso ulimwenguni, tutaonana paradiso. Ndugu tuonane sana kwaya. Asante sana kwaya. Tunaambia kwaya namna gani? Asante kabisa. Sasa kabla ya ninyi, asante kabisa. Thank you very much. Ndugu wananchi, kwa heshima na taadhima. Ndugu wananchi, kwa heshima na taadhima, nikubalie nimkaribishe hapa rasmi Mheshimiwa Gavana wa Jimbo la Nyamira, Mheshimiwa Amos Kimwome Nyaribo, ambaye amelakiwa hapa na naibu wake Mheshimiwa Daktari James Ondicho Gesami. Vile vile tuko hapa na CJ Emeritus Mheshimiwa David Kenani Maraga, mjumbe wa eneo bunge la Mugrango Kaskazini Mheshimiwa Joash Nyamachi Nyamoko, aliyekuwa mbunge wa eneo hili Mheshimiwa Vincent Kemosi Mugaka. Mheshimiwa Gavana ameandamana pamoja na Jack Hesbon Magara, Daktari Jack Hesbon Magara, County Secretary ambaye vile vile ni mkuu wa utumishi wa umma. Mheshimiwa Waziri Daktari Donald Mogoi ambaye amekuwa mwenyekiti wa hafla nzima ya mazishi haya. Waziri Bernard Maina, Waziri Alice Manoti, Katibu Dennis Onduku ambaye ni mzaliwa wa hapa wodi ya Nyamaiya, karibu kabisa. Katibu Joshua Marwanga, Mheshimiwa James Nyakangi kutoka wodi ya Township, karibu kabisa. Viongozi wote walioweza kuandamana na Mheshimiwa Gavana, karibu kabisa. Najihisi kwamba mko nyumbani. Brian Mambele Ongere Matiang'i 001 na kuona akiwemo Chief of Staff wetu ndugu Jones Bitange. Vile vile amejiunga na familia mbunge wa eneo hili la Mugrango Magharibi Mheshimiwa Steve Mogaka, karibu kabisa. Mjumbe wetu wakili Steve Mogaka anajiunga nasi. Kiongozi wetu Kitinda Mimba
Anajiunga nasi kiongozi wetu kitinda mimba MCA wa eneo hili Mheshimiwa Chris Osemo, vile vile karibu sana. Mheshimiwa Chris Osemo, makofi hayo ni yako. Karibu kabisa, asante. Na pongezi kwa kuchukua uongozi. Karibu kabisa. Sasa ningependa tuelewane ndugu wananchi. Tuwana bantu bami ntoka Moranche, Totoberra nango, Chief Gundra Temu. Nimekuwa na sawa kabisa, asante. Tuwana bantu bami nto, tuwana bono. Ningependa tuelewane sasa kwa sababu tungependa tusonge kwa mwendo wa kasi. Wanakwaya wetu tafadhali, sasa ningependa tuelewane. Wanakwaya sasa tuelewane. Wanakwaya sasa tuelewane. Mheshimiwa Chris Osemo, karibu kabisa. Mheshimiwa huyu apatiwe kiti tafadhali. Asante. Asante kabisa. Mheshimiwa Misire, karibu kabisa. Vile vile tumekutambua Mheshimiwa Walter Misire anayewania kiti cha eneo bunge la Mugrango Magharibi. Karibu sana mjumbe wetu Steve Mogaka, karibu kabisa, tumekutambua kiongozi. Najihisi kwamba nyote mko nyumbani. Abantu baminto asama sikani ya manene. Abantu baminto asama sikani ya manene. Ningependa mniruhusu. DJ nipe sauti kidogo. DJ nipe sauti kidogo. Nipe sauti kidogo DJ. DJ nipe sauti kidogo. Mheshimiwa Osemo apatiwe kiti hapa. Osemo apatiwe kiti. Mheshimiwa Osemo apatiwe kiti hapo. Ningependa huu msongamano ulio hapa mbele uweze kuondoka kisha baadaye tuweze kuendelea. Huu msongamano ulio hapa mbele tafadhali, ningependa Asante. Sasa is okay now. Mheshimiwa tafadhali apatiwe kiti ya keti. Mheshimiwa mbunge ya keti. Huu msongamano tafadhali singependa uwe hapa. Kwa heshima. Kwa heshima sasa. DJ. Kwa heshima kubwa kabisa. Abantu bami ntombi ya more. Abantu bami ntombi ya more. Tuwane bono. DJ punguza sauti kabisa. Punguza sauti kabisa. Kwa sababu najua fika kwamba CJ Emeritus Mheshimiwa David Kenani Maraga angependa kuondoka kwa hafla nyingine kama hii. Tayari tumekwisha patiana paybill number na tutarudia hapa tena. Mheshimiwa CJ, kwa heshima na taadhima, kwa sababu wewe ni kiongozi, hatuwezi kunyima nafasi. Ningependa uje mbele uweze kuzungumza na wananchi kisha baadaye tukuruhusu uweze kuondoka. Jeremiah Migosi, uje pole pole, tumekutambua, asante. Mheshimiwa CJ Emeritus, the Honorable David Kenani Maraga, the former President of the Supreme Court. Kindly to your time, sir. Tuaboririe amasikani yogokira. Tunaomba heshima aba bagokwani gotirimboka twababorire Kamoranje mosoe na masikani. Oyo no musangirikano bw'ikanisa. Igo twababoria mobe na masikani. Eburaburwe yabono ntoko yanja. Let us be orderly, please. Hello, let us be orderly. Bari mogo soa Kamoranje mosoe na masikani abagambi baitombu yamono, abashimiwa baitombu yamono. Ntobaeta masikani ayu Kamoranje. We want to maintain order in this meeting so that we can get it right. Aigane musangirikano bw'ikanisa motoeri baka Kamoranje ntwate abanga ntubwati nkwana nyinge ekirareta mu burukano nde bwonsi ni nkwana yokorwa magomba. Thank you. Emeritus Nerotenine. Asante sana Bwana MC, the governor, Musike Amos Nyaribo, the deputy governor, Dr. Gesami, the member of parliament for West Mugrango, Mheshimiwa Stephen
Mugaka, Member of Parliament for North Mugirango, Mheshimiwa Nyamuko. Did I hear there is another Member of Parliament? Huh? I have mentioned him. And the MCAs who are here, Abara Ibons Muregaiga, Bapasta Bara, Abantu ba minto wairire nainde. Pole sana. Elietariane wali mutama yetin David Maraga. Na chire gaiga uchumuika na inywe ase musibo yoto nyorire. Ase chiamate chiria mwasiriria ba iri ba abantu baino. Gomata getete mumanyenga tari numweka very touched with this. Gentun krikire kebe buna bono ekaroko nyora abantu bakurwa enyangi naende bamanya gusira bonsi inchira yakobe gento kie gukumisana na chirega iga kurwa pole yane sana ne amate yane ninde gaiga na abantu be timu yane kuru Nairobi nturi gukwana na kandi gunkwana nchiria na bwa baiga batenina na bande bara yongo teba pole sana asaya beire agente kanana ntaito gukwana neki abakristo wa minto amakweli yago changa kiende yonsi ngakiende yonsi ugo saba kwana enkoringa amakweli buna yaiga nonya tura soburoro ato inyoringa na boko genda itukulinde lyonsi utaragenda nyasa ko gani ngogende neri yetaria urira se kitabu kyubugima ogende neri yetaria urira se kitabu kyubugima onye yetaria urira se kitabu kyubugima ekaru korara kende ngiri gego korekana na basabire ebintu bune byato inyoria turende bo Kristo bwitu egere kero ngaki ya egoika urare neri yetaria urira se kitabu kyubugima kere ngaki ya negoika ndare neri yetaria nerira se kitabu kyubugima timbu atia yande ngoteba ayande ntoje gukwana ngora na erwe pay bill number bwana MC igongo toma siringi 1100 uchie pay bill number hiyo rinde onoma yetena kigochiko chira se familia chiabere igombwate amasisie kabireye arigo chiga aria magwawa yo moirio monene sana na kinasa biraribaga bwana gavana mubuanga is out of protocol mweshimiwa na kinasa biraribaga nga ntebe pole rinde na inchengende kamuranje munyanchire rinde ngenda asebirire bibinde no tore yamo na intwe nyasaye abakune bari mwasire irumono egere nokugani wait no kwegena waitunga abange bari basirire abasirete na ma yeta basara se kitabu kyobugima na ndi ntonyora na karo yesa koirana nyasaye abasenie pole sana sana nyasaye abasenie mbia mono. Asante sana CD Emeritus Mheshimiwa David Kinani Maraga kwa hotuba hiyo mzuri. Amezungumza kwa sababu yeye ni kiongozi na tuko na nafasi rasmi ya viongozi wetu tukiongozwa na Mheshimiwa Gavana wa jimbo letu la Nyamira, Mheshimiwa Amos Kimomi Nyaribo. Ningependa niweke tangazo vyumba vya usafi au vya haja upande ule wa mbele kabisa ni wazee wote na wale wote wa jinsia ya kiume. Upande ule wa mbele kabisa ninapoelekeza mkono wangu wa kushoto. Kisha baadaye hapa nyuma ni kina mama wote na wale wote wa jinsia ya kike. Kisha baadaye kule chini nyuma ya tent hizi ambazo familia wanaketi kuna vyumba vya usafi vya viongozi wetu. Kwa hivyo tafadhali tusitilafiane katika
utaratibu huo. Nitambue kufika hapa kwa Mheshimiwa Isaac Katebe anayewania kiti cha eneo bunge la Mogrango Kaskazini. Sasa kufikia hapa, ningependa nimkabidhi kipasa sauti kirasmi mfawidhi mwenzangu, mchungaji katibu mtendaji wa conference yetu ya Nyamira, mchungaji George Ondiki, aweze kuendelea kidogo. Karibu sana mchungaji. Wati stokorebo ekiagere request nelinga by 2 twarura abaminto bachikoani abanchu babo. That is the request that we have from the families. Na sengenche yo muniruhusu bali bakuga korwalika muranche murwa masikani asengencho yebirerebi. Tuababoliria sama masikani amanene mufanye hivyo. Mchungaji kwa sasa tunaleta mchungaji kwa ruhusa yako kidogo tu, kwa ruhusa yako. Mheshimiwa Joash Nyamache Nyamuko angependa kuondoka vile vile kwa hafla nyingine kama hii. Mheshimiwa Nyamuko tafadhali chukua usukani. Mheshimiwa Nyamuko tafadhali chukua usukani. Na asante kiongozi kwa kufanya kazi mzuri kwa kusukuma pesa Mheshimiwa Rais hadi kuweza kufika hapa. Thank you very much. Asante Bwana MC. Kwa familia ya wale ambao ni wenda zake ambaye katika siku ya leo tumefika hapa tukiwa na majonzi, Your Excellency the Governor, the Deputy Governor, Mheshimiwa wa eneo hili na wageni wote ambao wamefika hapa kwa sababu ya haya maombolezi. Kwanza nachukua nafasi hii kwa heshima sana niseme pole kwa wale wenzetu ambao wametutangulia mbele ya haki. Tunasema hivyo tukijua ya kwamba it was an accident. Hakuna mtu alikuwa ameandalia ya kwamba hao watalala, na kwa hivyo ndio kwa sababu tumefika hapa elinde to join each family age 18 asogoteba na pole, na tunataka kuwakumbuka kwa maombi ikiagera una moigule the CJ Emeritus akwanire. No one expected, hakuna mtu alikuwa anatarajia ya kwamba haya yangefanyika. Otoko basabera maya ase amatuka yatigaire yo mwaka oyo na matukanda aligo chumutwe nyasanya alikuwa gatachi family chons ase ngenjole ndiyo gosireli gwa banchu bino, na vile vile tuseme ya kwamba ekero saba tokoewa na ndo kuna gugo saba gwaitu ekero tuanyoraya. It so happened tuwakuwa na president agatoa 1 million Kenya shillings elinde toletele family asenge nchokoro sime pange na tumete 500 was just umuskuli Laban oyiwe ngase committee na nimekuja na 500 asenge nchoko sira ji family muskuli ntachiwe sechigoit na inche nkorwande 100,000 asenge nchoko sira family. Gona sabali bagangende kiagara na incha alise constituency yane omokoyo ne nasire tororo mbona matangale. Kwa hivyo Your Excellency the Governor and the family, the Governor ameniambia ametoka huku saizi, ningelipenda kuenda kujumuika na hao asenge nchoko ira masaba yuaroro. Asante na Mungu awabariki. Bioma na aselibaga. Thank you so much. So this is 500 na ile ingine the total is 1 million. Na hii ingine 100 ndio hii. Hiyo ndio irongoliana. Asante nyanya saba tsini. Biamono sana sokolera nechi familia echi. Twere niringa biamono asomorai bwense. Oyo tutomere getoro kiaye. Naende kigia tokonyire mono. Asogoikera ni umoja gabweli tukolia rero. Igo Mheshimiwa Joash. God bless you so much for the effort you made. Now allow me ekwaya ya Rangenyo Catholic mona kwebanga igabu erinde motogotera family ya Helen Nyabuke tiganga abantu ba Helen bache busiaiga just for a photo we want to recognize this family. Helen Nyabuke
Helen Nyaboke bakorwa iga igamba bwati gwena familia Martha Mora. So we will have that order. Etu ababolirie katu abarangerie motache munambwango so that we can catch up with time. Ebi robi etu biachire bobe. Wana motu anchire korwa igo turagenda chimbero wake because we must be within the acceptable time. Thank you so much. Family, tunawaomba mtembea haraka kidogo, japo hamuna nguvu, lakini Mungu wa mbinguni atawapatia faraja. Asante kwa sababu ya hii familia. Kwaya inayojipanga ni Rangenyo Catholic, na mnajipanga muwe tayari kabisa, tutawaambia wakati wa kuanza kuimba. Familia ya Helen Nyaboke, watoto wake, abachukuru baya, abantu baye, in general abairi baye bari mwachiriga moko nyara goikase bicheye. Tunawaomba msonge huku, msonge kabisa. Sukira gocha iga. Elinde tobe no buserobe. Biamono sana. In familia ya mama Helen Nyaboke, Mheshimiwa Daktari Walter Chanua, tunasema karibu sana na timu yako. Naende kama wasoa na masikani na botoera rubuya. That's what we expect from you. Familia Helen Nyaboke ndio hii. So mkimaliza nao mnatuambia kwamba mmemaliza. Nevicha ego take recognition of this family. Ni kundi kubwa, lakini tunawaomba mkubali kwamba mama amelala, na alilala akiwa katika huduma ya Bwana. Alikuwa katika huduma ya Bwana. Ige familia ye na arorire Father Okiraguo. Elinde nera no yo mase familia ye. Bia mono kegima Father ase familia mo gina Helena. I must tell Jesus. Asante. Ene familia ya mama Helen. Cameraman, mkiwa mmemaliza mnaniponyeza na kidole kwamba mko sawa. Okay, bakulire imukiango iga. Tunawapa pole sana. Mungu wa mbinguni awafariji kweli. Asante. Familia Martha Mora wanakuja, alafu nitaruhusu kwaya inaimba. Familia Martha nini mogo cha sevicha ilinde manakwa ekwaya ya Rangenyo Catholic etere. Familia Martha na waomba muharakishe kidogo. Time is really against us. Please allow me to go like this. We finish up with the families, then we are able to move to the next level of our program. Asante. Family ya Helen nere kwire na goikaransa. Familia Martha Mora na inu ebange iga mugukura mboriege ekwaya ya Rangenyo Catholic batogotera kwabo musike munangu chimaga keiga na rie space ya raisana. Ne family ya Martha Mora musikere guchia kabisa. Msonge huku na msonge nyuma. Hiyo ndio nafasi itakayosaidia. Musike igabu ya round. Hiyo ni familia ya Martha. Na mtukubali tu kwa sababu programu hii ni kubwa, na kile ambacho tunaweza kufanya ni kwamba mpige picha tu kama familia na kundi kubwa hilo. Igo abairi bonse no bara onyechikorera kiro no kiri abana no bari kero yo mono ari gigabwo abantu bamwabo Martha omone nabare mimono naenda bare mia sobuya bwaye. Asante. Mungu wa mbinguni awafariji sana. Mufarijiwe sana. Asante. Na roho Mheshimiwa Steve anasimama na watu wake. Mbia mano sana. Ene familia mama Martha.
Mkimaliza natuambia kweli shughuli hiyo tumemaliza. Mechande menge mondo gocha umosalaba ninde no bomenyo ubuya inyetige ense. Hiyo ni familia ya Martha Mora enye mwakodre Montenga mwakodre. Asante imokia magokoiga Nyasaye bwe bisio abe nainwe abarorekanire ekero mogosoka komoko na kuitabanga matoralire. Asante, murudi mketi. Sasa tutapata wimbo kutoka kwa Rangenyo Catholic. Baada ya huu wimbo kabakuchikwa na gukura familia ana wirita nere kubwatia na batabinga sebire bisinini kubutora tole kurwa sichi family to ashe in the next program na liturarwa. Jehova asomorebe mpenda na hala salamu ngenda na nyasa. Jehova asomorebe mpenda na hala salamu ngenda na nyasa. Natoito oreigoro nakoigorere beseri kaba maraika mabwani gani nomoho. Natoito oreigoro nakoigorere beseri kaba maraika mabwani gani nomoho.
Asante. Na ndio mwana sogotero kukuya. Wange familia Ana Birita is the next family. Nyamira mjipange hapo, Nyamira Central Choir mjipange tunapoleta familia hii. Okay. Familia Ana Birita ndio inayokuja, itafuatwa na familia ya George Nyambogo. Mjipange. Songa. Asante. 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 Naigure korwe buku nainde na manyibe mechande menge mondo gocha omosalaba ninde no bommenyo ubuya inyetige enseyembe mambingia hiyo ni familia Ana Birita. Ana Birita nere Asante. Nereye familia ye. Ngire ci kamera. Tenga mwa George Nyambogo family. Okay. Okay. Hii system nyingine yenye tulikuwa tumebra. Thank you. Familia Bogo. Nambara. Suka kabisa paka goja asende. Aende mwana kwenda na kabisa. Nyuma kabisa. Songa nyuma kabisa. Yiga kabisa kuchimagega ikamera ikiri mutubete. Suka goja yiga kabisa. Toira na magega rambore reingo kya inua more mutu aira na gotia umwasira na gotia rambora gochimaga suka kabisa gochimaga kama ranje suka iga mnanko batebi ari tora arugwanga suka gochimotwa suka gochimaga kabisa ikamera gotia ndimo suka kabisa gochimaga
niulize kwa heshima kabisa tafadhali. Sasa zima hiyo kitu hapo. Zima kabisa. Put it off. The family should come first. Asante. Na mimi niondoke namna hii. Sasa pastor chukua hii microphone. Asante. Familia ya John Nyambogo na Maibaya Boss na watu wao na ile devotion. Kama kama mmemaliza mnaambia kwamba mmemaliza. Tango. Mia mono na vale mie, toira na tuikaranse. Ekere kwa ya kode watera. Ntobolie family members to Andrew Marita. Na barabu ba chibosio. Family. Choir Central, please give us an item. Mji mzuri wapendeza, ni kweli kweli sio mbali, mapambazuko karibu, tujipe moyo hakika, mwisho wa safari tuvikwe, tajira ushindi wa dhambi, mazuri yajayo mbele yetu, paradiso tukutane. Wapendeza, ni kweli kwani sio mbali. Safari hii ya wazao teule, ukuhani ule wa kifalme, taifa lililo takatifu, ni jamii ya Mungu, twatembea kwa ujasiri, kamwe tusirudi nyuma. Safari hii ya wazao teule, ukuhani ule wa kifalme, taifa lililo takatifu, ni jamii ya Mungu, twatembea kwa ujasiri, kamwe tusirudi nyuma. Mapambazuko karibu, tujipe moyo hakika, mwisho wa safari tuvikwe, tajira ushindi wa dhambi, mazuri yajayo mbele yetu, paradiso tukutane. Mji mzuri wapendeza, ni kweli kwani sio mbali, mapambazuko karibu, tujipe moyo hakika, mwisho wa safari tuvikwe, tajira ushindi wa safari tuvikwe.
Mzuri wapendeza, ni kweli kwani sio mbali. Mapambazuko karibu, tujipe moyo hakika. Mwisho wa safari tuvikwe ushindi wa dhambi. Mazuri yajayo mbele yetu, paradiso tukuta. Mzuri wapendeza, ni kweli kwani sio mbali.
ene familia Esther Kemuma Waba Mwenye mwakule magonte ni Yordan. If you're done, you tell me you're done. Iya mono sana wandi mono bako na gocha. Aba panyara squat. You go. It's possible you can squat. Asenge jo iya masikani ya manana yo masagiri kano. Tuasabire moyo mokia makoko iga. God bless you. God bless you. Moirane moikaransa. Out. Sawa basi. Tumesikia hilo kwamba wakimaliza Tonga Main ikimaliza tutaleta ile timu na kwaya ya Busia itaimba kwa niaba ya hiyo familia. Thank you. Tungoja sote, tutarudi tulikotoka mavumbini, na shughuli zote hapo zitakoma. Tukio la kifo la tungoja sote, tutarudi tulikotoka mavumbini, na shughuli zote hapo zitakoma. Japo tunalia kuna tumaini, atakaposhuka Bwana wa majeshi, makaburi yatafunguliwa, watakatifu wote wafufuke. Japo tunalia kuna tumaini, atakaposhuka Bwana wa majeshi, makaburi yatafunguliwa,
Asante sana Tonga Main. Naomba wanabusia msongee mbele kidogo. Wale wote wametoka Busia na waomba mje kwa ajili ya picha. Maana mje tu muungane na kwaya hii. Mkimaliza picha hiyo nyinyi muondoke, kwaya iimbe. Lakini kwa konyoranga numa etoko tera bagotera obaterisi. Mani wakonyore sabu nego itu kwera nikero. Thank you. That can work. Hiyo ni timu imetoka Busia na waomba mkuje, tunatambua hiyo familia. Kanya mama nyatawatera inutera, liba kaneli yenu. Lakini nilitanga nikara kubicha. Kiara wajagotera pakoso ase training. Ende kwa ya training. Ndo maana ko kacha kunogotera. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Wakiendelea kuja hivyo, mniruhusu nitambue hizi choirs. Chikwaya chiri kubwatia njiri amo naitwe. Kwaya ya Omosasa. Kwaya ya Nyawacha. Kwaya ya Nyageita. Kwaya ya Tonga Omonuli. Kwaya ya Monga. Kwaya UPA coordinators, kwaya ya Nyamokenye Main, kwaya ya Millennium. Hizo kwaya nimetamuka, hatujapata nafasi bado, lakini tukiwa na nafasi tutawapatia muimbe. Maana kwaya zote ni zetu na tungelihitaji kwamba muweze kuimba. Kwa hivyo mtuvumilie sana. Kwaya zile ambazo zimepata nafasi ya kuimba tunawashukuru kwa sababu mmeshiriki vizuri. Mogo kule ebiche yabo Montevi. Babekere bane kwaya egento kyabo kena kubuka kuruma egabu bana go tune yo konyoranga tama etikotere raira nachi kona kugaransa kwa tu vizuri waweke hao ni wanabusia sijui lugha wanayoielewa lakini waweke ule wimbo wao. Haya na rodi bali batale ngase kwaya no it's okay. Let's have that, please. Naende kama kukwana ni mwana kukwana ni kuchimagega. Mwana kukwana ni kuchimagega. Naende mwe tabu switch camera, Na basoro hii. Asante. Asante. Nani alikuwa anawekea ile ako hapa. Sorry. Asante sana. Busia watakapoelekea kumaliza Millennium na waomba mjipange nyuma yao, alafu nilete program nyingine. Katika safari yangu napanga kutenda mema
lakini naanguka. Majaribu yamezidi, kwa nguvu zangu siwezi. Yesu njoo haraka, hakika hapa si kwetu, nyumbani ni huko juu, natamani nifike. Yesu njoo haraka, hakika hapa si kwetu, nyumbani ni huko juu, natamani nifike. Neema, neema ni ya ajabu. Neema, neema toka kwa Mungu. Neema, neema ni ya ajabu. Neema, neema toka kwa Mungu. Sisi sote tuwatenda dhambi, tumepungukiwa utukufu wa Mungu. Tunaishi, tunaishi, tunaishi kwa neema. Tunaishi, tunaishi, tunaishi kwa neema. Neema, neema ni ya ajabu. Neema, neema toka kwa Mungu. Neema, neema ni ya ajabu. Neema, neema toka kwa Mungu. Sisi sote tuwatenda dhambi, tumepungukiwa utukufu wa Mungu. Tunaishi, tunaishi, tunaishi kwa Mungu. Sisi sote tuwatenda dhambi, tumepungukiwa utukufu wa Mungu. Tunaishi kwa neema. Tunaishi, tunaishi, tunaishi kwa neema. Atebanga tunaishi kwa neema. Ibanga tagete soe program yende. Nale komanyanga milini ya buneta restance yamo. Tibago soe yakabere bakole, so that I can bring the next program. Millennium. Now I read the first two stanzas. I am from Jericho, I'm going to Jerusalem.
wataimba stanza ya 3 wakianza kuondoka. Asante. 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 Shall be no day, sorrow, no cry. There shall be no pain, for my fears have passed away. And God shall wipe all tears, shall be no day, sorrow, no cry. There shall be Asante, asante sana Millennium. Asante, 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 asante. Mwana kwaya nara kuichi kwaya chonsi. Ibantani kumanyanga jago choka ende training. It's okay. Now, allow us to move to the next level. But before we move, nitaka kumuleta Michael MC aweze kutambua mgeni ambaye anatupatia mazungumzo, a statement. I want to echo the first those who have spoken early, that they have done very well. Sikubeka magisi, they have done very well. Kiagara muna tuata ebetenga ntutageti nkwane ndera torubani naenda maana barendi rumuntu buya igo naenda botatekero yo mugote nare ndumuntu buya na magisi teronko beka tora magisi umuntu muya kiagara go twachira sibiri rubia masikani. Thank you so much. Katibu mtendaji wa conference yetu ya Nyamira, kwa heshima na taadhima, ndugu wananchi, nikubalie nitambue uwepo hapa wa Sister Priska Nyangoya, mwalimu mkuu wa shule hii ya Rangenyo tunapofanyia hafla hii. Nitambue vile vile uwepo hapa wa Daktari Walter Chanua Nkundi ambaye vile vile ni governor aspirant, mkurugenzi wa hasibu na fedha kutoka gatuzi la Narok. Nitambue uwepo hapa wa Mheshimiwa Stephen Omariba, certified mediator kutoka Kisii, karibu kabisa. Nitambue vile vile uwepo hapa wa Willis Nyachenga, kiongozi wa vijana, karibu kabisa. Nitambue uwepo hapa wa Mheshimiwa Janet Kumenda, aspiring woman rep. Nitambue uwepo hapa wa Mheshimiwa Perus Ondogo, vile vile aspiring woman rep. Asante. Mheshimiwa Josephine Omano angekuwa hapa, lakini vile vile aliweza kushiriki vizuri katika hafla hii. Assistant Chief Bokiambori Sub Location, ndugu Kevin Nyakoe, tumekutambua. Mheshimiwa Charles Marongo Gitabu, former MCA Umogamo, asante kwa kuja. UPA coordinators wote mlio hapa, asante. Nitambue kazi nzuri iliyofanywa na Mheshimiwa Gavana wa jimbo la Nyamira, Mheshimiwa Amos Kimomi Nyaribu, ambaye pamoja na serikali yake waliweza kutoa shilingi milioni 1 kwa hafla nzima ya wenzetu, watu 18 waliopoteza maisha yao katika ajali za barabara kule Chabera na vile vile kule Kerenyo. Mheshimiwa Gavana aliweza kutenga kamati maandalizi ya shughuli nzima hii, kamati ambayo ilikuwa inaongozwa na Daktari Leonard Mogoi ambaye ni waziri wa afya wa gatuzi letu la Nyamira. Asante sana daktari kwa kufanya kazi nzuri na kwa ustadi na weledi wako, asante kabisa. Kamati hiyo vile vile ilikuwa na waziri Canada Ngwenyi wa huduma za wafanyakazi, Daktari Grace Osbori Nyamongo wa mabarabara, Bernard Maina wa biashara, walikuwa wanakamati wote hao ni mawaziri. Chief Dennis Onduko, mzaliwa wa hapa, asante sana mzee kwa kufanya kazi nzuri. Vile vile senior admin hospitali yetu Nyamira, ndugu Bana Dombiro, aliweza kufanya kazi nzuri kabisa, asante. Mheshimiwa Laban Masira, MC wa zamani wa Nyamaya, vile vile alikuwa mwenye kamati na asante kabisa. Assistant Chief Kevin Nyakoe, tumekutambua, vile vile alikuwa mwana kamati. Dada yetu hapa Egra Ongo, asante dada kwa kufanya kazi nzuri, mwanamke shupavu kabisa, asante. Akiwemo Elda Daniel Atei,
ambaye ni mkurugenzi wa manispaa ya Nyamira, fanya kazi na gatuzi la Nyamira. Asante Daniel Atei kwa kuwa watu wazuri kabisa katika kamati ya andalizi, miongoni mwa wengine akiwemo John Muriasi. Wakili Areba Samba Moyo, wakili wa Mheshimiwa Rais, karibu kabisa. Wakili Steve Bosu, karibu waziri. Nyote tumewatambua, najihisi kwamba mko nyumbani, kwa sababu naelewa fika kwamba mkurugenzi wa hasibu na fedha ugatuzi la Narok yataka kuondoka kwa shughuli nyingine kama hii. Kwa heshima kabisa, ningependa uje hapa uchukue dakika 2 uzungumze na waombolezaji, na tulisema jinsi mchungaji amesema hakuna siasa hapa. Ukitaka kufanya siasa, itisha mkutano wako kando na hapa ufanye siasa. Asante kabisa. Mheshimiwa Gavana wa jimbo hili la Nyamira, Naibu Gavana Dr. Gesami, viongozi wote mliokusanyika hapa kwa ajili ya kuomboleza pamoja nasi, sisi wenyeji wa kaunti ya Nyamira ambao tuna majonzi makubwa, waombolezaji wote waliokuja hapa ili kuwafariji wenzetu waliopatwa na msiba wa namna hii. Mchana wa leo na wasalimu hamjambo. Hamjambo japo tuko kwenye makiwa. Mimi ninaitwa Walter Onkundi Chanua, mzaliwa wa hapa Nyamira na naishi kule Narok, vile watu wengine wanapenda kusema. Nami nimepiwa na kutoa siku hizi chache ambazo zimepita kwa sababu ya janga kubwa ambalo limetuangukia kama watu wa Nyamira, hasa watu wa wadi hii ya Nyamaiya. Mimi ningetaka kuchukua fursa hii niwaambie kwamba kweli ilitushinda sana hata jinsi ya kufikiria tuliposikia msiba huu ulipotokea. Msiba huu ulitokea wakati nilikuwa Kisumu, na watu wangu wale walinishindikiza walikuwa njiani wakirejea. Actually walikuwa nyuma ya ile gari ambayo ilipatwa na huu msiba. Tunasema pole sana kwa familia zote hizi 8 ambazo tunafanya ibada ya wafu siku ya leo. Ningetaka niwe mfupi nipate kusema kwamba ni janga kubwa sana ambalo limetuangukia kama watu wa Nyamira. Nami niwaombe viongozi wote mwajulishe waendeshaji magari wetu wapate kuwa makini wanapokuwa barabarani, kwa sababu tungehitaji watu wetu wapate kuishi maisha yao yawe salama mpaka waishi wapate kulala wakati wa uzee kabisa. Polisi wetu wa trafiki, nanyi uwe macho, muwasaidie, muwaongoze na kuwaelekeza, muzingatie sheria katika barabara, kwa sababu hatungekuwa hapa kama ni shida, kama sio shida ya janga la uendeshaji mbaya wa magari katika barabara zetu. Tuwe waangalifu. Mwisho ningetaka kuomba kwamba munikubalie, japo tuko kwenye makiwa, niwatakie mwaka mpya, Christmas njema na mwaka mpya wenye heri hapa mbele tunapoelekea. Tunaamini kwamba wale wako hai hapa tutaendelea kuwa hai na tutakuwa na maisha marefu yenye fanaka. Mwisho kabisa ningetaka kuomba munikubalie tena, Mheshimiwa Gavana na MC, kwa siku ya leo sikupata nafasi ya kutembea hapa wakati wote huu kwa sababu nilikuwa na shughuli nyingi. Nusu ya msiba huu nilikuwa nje na baadaye nikarudi nikawa na shughuli kidogo ambayo ilinishika. Sasa ningetaka kuomba kwamba hizi familia 8 ambazo 9 they are 9 9 munikubalie niwape shilingi 1,200 na ziende kwa hizo familia particularly sasa hivi. Au familia vile wako 9, 1,200 kila familia ichukuliwe. Sijui ni nani atafanya hiyo kazi, ni nani nitampa hiyo kazi. Kuja hapa madam, ningetaka kuomba nilipatie hizo shilingi 1,200. Hii familia kila familia ipate kupewa
kiwango sawa ya shilingi hizo 1200. Asanteni sana. Lakini ningetaka tena kuomba kwa unyenyekevu mkubwa mnikubalie nifanye jambo tofauti kidogo kwa mazishi ya leo. Kunaye mwanaume mmoja aliyelala anaitwa Peter Nyambogo. Mama yetu Peter Nyambogo. Sorry George, I'm very sorry. George Nyambogo talboyo. Tabwati abane school. Ndagete usaba abana bali babere abanene. Mwese ko lyo university noyo ndoko mubwati. Batei bate gota na mamu mwabo. Ngai mamu mwabo ale na bana babere bali school. Inchigocha mwa naomba tu muje ijapo kuwa hawana nguvu ya kutosha. Ningetaka kuomba kwa sababu okay, mama wewe utabaki hapa. Wapi wale watoto wawili? Okay, ninataka kuomba kwamba dakika moja tu, wacha huyu msichana huyu yuko university, ninataka tu familia washuhudie. Anasoma, nataka pole kwa kifo cha baba. Unasoma wapi? Moi. Mwaka wa 3. Unafanya course gani? Media. Umelipa fees mpaka wapi? Tulipa ya first semester nusu. Ya first semester nusu. Hiyo imebaki nyingine nyote huyu mtoto muniachie. Mimi nitashughulikia mpaka malize university. Nasikia Sharon. Huyu mtoto anaitwa Sharon George. Muniachie, mimi nitangangana na yeye. Kwa machungu, kwa magumu. Iwe shopping, iwe rent, muniachie hiyo miaka yote imebaki, mimi nitashughulikia. So, you can give your details to this gentleman. Acha niandikie, alafu mimi nitashughulikia. Huyo mwingine mnikubalie niwalipie huu mwaka wa kwanza anapoingia shule. Alafu mtaendelea, mtajipanga my brother, msaidie mama, alafu tutamaliza. Si namna hiyo? Asanteni sana, Mungu awabariki. Mchukulie namba hiyo familia, mimi nitashughulikia mambo mengine. Mungu awabariki sana waombolezaji, wacha tuwe na huruma na tuendelee kusaidiana tunaposonga mbele. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Daktari Walter Chandua Mkundi. Sasa ningependa tuwe na utulivu kabisa. Ndugu waombolezaji. Tulikwisha sikiza kwamba Mheshimiwa Gavana wa jimbo hili alitoa 1 million kwa familia hizi 18. Asante sana Mheshimiwa Gavana. Na vile vile Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya alifanya jinsi Mheshimiwa Gavana alivyofanya. Akatoa vile vile 1 million 500 ilikuja jana kwa ajili ya maandalizi, na vile vile 500,000 imekuja leo na Mheshimiwa Joash Nyamache Nyamoko. Zote kwa jumla 1 million from the President and 1 million from the President of the County, the Honorable Amos Kimwami Nyaribo. Tukitambua kamati kidogo, mniwe radhi wachungaji wetu. Nilisahau kumtaja Mchungaji Zabulon Atebe wa mtaa wa Gekomoni, vile vile alikuwa mwanakamati wetu, asante kabisa. Akiwemo Mchungaji Peter Gao, Station Director Tonga, vile vile alikuwa mwanakamati. Asante kabisa. Mahali tumefanya makosa mnatuia radhi. Kwa hivi sasa ningependa nirudishe kipasa sauti hiki kwa katibu mtendaji wa conference yetu Nyamira, Mchungaji George Mundeki, ili aweze kuendelea kutoka hapa. Thank you so much. At this moment, napenda nitambue vikundi viwili au vitatu in a second, kisha baadaye nitamruhusu
kiongozi wetu wa kanisa la Nyamira Conference, Pastor John Nyatogo aweze kutuletea neno. Naomba wazee wote wa makanisa yetu ambao mpo mje kwa ajili ya picha. All our church elders, please come over for a photo. Our elders, najua ni wengi lakini tuvumiliane hivyo. Walimo moleanga moraikere bicha mochichia balisi baitu mwensi elinde toba kebicha mwakwe bicha iga kyara mwachire kolera n'abakristo ba minto balia basiriria banchu babo. Kwaya ya Rangenyo mwibange asingincho yogotera kukwaliganio murandia chikwaya chinde nkumanyora turilibaga kamuranche tolemerania. All our church elders, please, it does not matter where you are coming from. We recognize your presence in such a great meeting when we are mourning our dear members. Ebange buya nalimoko ebicha tako ebicha magega elders tako ebicha magega sukaiga. Our esteemed elders, we are taking a photo of all our church elders. It does not matter where you are serving, but you are a church elder, please come over. It does not matter your position. Now when you are a church elder, come here as a church elder. Thank you. Tunawashukuru sana elders. Mwako na mwatuwe kamera. Kamera ina mwaye tubanga kyoda etoa kwa bicha. Suka kabisa kuchiga. Asante. Abana balisi baito bechikanisa chito yanda aboli abalisi abage Komondi district mu byanga mahoko. Mbiyamono sana elders, tunawapa pole sana. Mungu aweze kuwafariji sana. Watu ina natuka nansi. Balisi baito mbiyamono sana. Allow me to ask all LEs, literature evangelists. I am told lingo moisiko ye nyangi ayala ko korwana LE. So lende nabo LE ba chile kolera ne familia. LEs, please, just be here for a photo. LEs, come for a photo. LEs, literature evangelists, kama wapo, just for a photo in a second. Wakapatwa na ajali hii mbaya. So LEs wamekuja hapa wakisimama na kundi hili. Kara akwe bicha kwanza mwana mkwana. Kara akwe bicha in a second, please. Hii ni timu ya LEs. Yule kiongozi mkubwa ainue mkono hivi. Nimuone. Asante dada yetu. Mungu awafariji sana. LEs, you can go back and take your seats. God bless you. Wachungaji ambao sio Waadventista na waomba na nyinyi mje kwa ajili ya picha. All our pastors batali Abadventista na baboli limochiche asenge njoje picha. Please come over. Just in a second, all our pastors from Nabonye genetenga wa pastor ambaro abange mono para segatakati ito na inde ncho just come. Waruhusa, maana hapa tumepewa heshima kabisa. Father, tumeshukuru sana. Kiwanja hiki kutumika ni kwa ruhusa yako. Nitakupatia kipasa hiki utoe salamu za maombolezi. Just come on behalf.
Mugabano ito Mosike Kegima Amosi Kimwami Deputy Gavana ito Mosike Dr. Gisami Mochumba ito West Mugirango Mosike Steven Mogaka na abasike mwensi kuregaiga eyamate ya ebwate oborrobo nene na into abatureki abatoregaiga barangenyo abaina basani mwekiregaiga. God is good and all the time. Nonyamboni gabuna turasa matanga Nyasaye nomuya itanga nikigima ngoba kirabuye bali mwensi mwayikira sengencho yokoleme kifamilie kiga asoma ene makweli nkolentaru rubwaye lakini yalentro robo nene sana ne yabutukulina ikali yuwisi koreme bere linkuligere yoningo ayo masi bali bakwete mongina erena nyaboke olima gokoro matali alafu abantu mwese amwayikiraiga tianya saye kuyeka abasenye abayikiranye asokubeka kirege ntensemo goterane kifamilie kyonse abarayi baito nyasawo yoromuya tigabaye omoyo yoyiga akaromogote namo naintwe tulene mechando na intunko yutolenga ntubwate ngenjase obarayi bwino namwali kigima nchengo batebya abami ntumwa kwereirwe emerenganyo ikomine isanya mevasi ya kianda niga yote banga mwenye bantu niga kurobe kiregentu kole yanyasa mwenye bantu niga kurobe kiregentu kole no mwenye no gwanchankeri kewe ikirana bona tiganya sae aye gobonene asikelikia beire ne notu agweta sare na sare tugukia naba mwangali baga mbiyamono kinga gikyonse pi abantu baito mwaliga niwa segekewerelye ngetie kende ku ati meaning anyenge ko bae service igota li privilege nawa enawa emubwate right yo wekaranzaga bono nemegendere ujibusi tigemyoyo eyabakura suwanja kwanya sae nemyoyo y'abantu baito baralire etimukasomoleme Biamono sana wanatoira nitukaranze. Nabolirie all our pastors, please come over. Adventist pastors, come over with all shepherdesses, please. We are not come over. His Excellency Simbarati, karibu sana. Asomo jenga kwa basani baito abararire na His Excellency Mugabano Kisii County Simbarati Nero Ikira. Wachungaji wetu wote wamefika kwa wingi na abaigana bapasta baito barura sichingongo ao asenge nchuyo gochakolera ase abago chakolera akolera kwaenia bashiriki baito au bararire. It's a big team. We want to appreciate your coming and may God bless you so much. Tigambo liye shepherdess simukianga maboko igoro Ministerial Spouses simukianga maboko igoro ila na mweka nanse Ministerial Spouses na baba na kunaba abaigana bapasta baito barure ase conference yetu ya Nyamira nindoche ase gatia bakorari aba
We have a retired Pastor Thomas Ujaga, Pastor Imuki Agokoboko. Atawanga are retired but not tired. Na vetu mo Pastor Boy District ye wana manyita mashirika ababuya. He knows them. Pastor Shem na vete mo parali iga. He knows this member Muki Agokoboko. Mo dina ndo vete iga. Pastor Matureti iga sobo. We will recognize your presence here. Our ministerial secretary, Mkiagwako Pastor Kenneth Rubansi, Bia Monosana, na Wambaroche mwezi kabisa kurualia. Na wanare ko batura Marieta mwezi ni noche senior Pastor Samuel Monyoro, Mukirio ko Igoro, Pastor Maina, Aiganika, Mukinayo ko Pastor Gao, Aigambu otato mwaka sikobusio. Nero mo nane bwe region yeye Pastor Teme uno manyene district yeye. Otherwise tikatokorega ga kisa masikani mutu anjire. Thank you so much. God bless you. Hawakuwa wanaelewa lakini kwa neema ya Yesu wameelewa. Haya majina muniruhusu. Pastor Masaki Joshua hapo nyuma ya kibanda mtaonana na Pastor Zabulon Atebe na Pastor Agao, Pastor Jaka Atebe, Pastor Shem Monyoro, Pastor Agao Peter, Evans Sigekara, Robinson Mongale na Evans Nyonga. So mtawaona hapo nyuma kwa ajili ya maelekezi kidogo tu. Sasa muniruhusu katika saa hii nzuri ekwa ya Rangenyo imole. I thought mbate nini. Ekwa ya Rangenyo. Kusema hiyo. Rangenyo. Hawa wamepoteza wapendwa wao, marafiki zao. Mje mbele kwa ajili ya wimbo. Alafu tumulete kiongozi wetu wa kanisa la Nyamira Conference, Pastor John Nyatogo atuletee neno, kisha baadaye tutakuwa tunamaliza sehemu hiyo, tunapokeza program. Very fast please. This choir lost 7 of its members who are lying there. And so they are really mourning. So tuwapatie nafasi mwaga no goba Nyasaye gwebisio abarae abatangane otigara kwino moreo imere monero itigara temotarako. Mheshimiwa Rogers karibu. Tobe nobo toeru kamuranche tuwe na utulivu kabisa. Sasa tunaingia saa kubwa sana, saa ya mahubiri. Kwa hivyo tunaomba Mungu wa mbinguni aitulize mioyo yetu tunaposikiliza neno la Mungu. Asante. Mabekera ngo otera golibare otera. Put the item that they are presenting. Weka ule wimbo ambao watakao wimba mchana wa leo. Atakapomaliza Majaribu ya leo, tayari
mapito yako, tayarisha na roho yako, Bwana Yesu aingie. Jua wakati ni sasa, usipoteze wakati ndugu, ujue kama utaepuka majaribu ya leo. Yesu mtetezi wetu, Yesu kiongozi wetu, Yesu atatushindia majaribu ya leo hata ya kesho. Yesu mtetezi wetu, Yesu kiongozi wetu, Yesu atatushindia majaribu ya leo hata ya kesho. Vinono vimeandaliwa kwenye meza ya mbinguni, jioni kama utakaa kwenye meza ya Bwana. Fanya matengenezo sasa, jua wapi ulianguka, usipoteze wakati ndugu, umrudie Bwana. Vinono vimeandaliwa kwenye meza ya mbinguni, jioni kama utakaa kwenye meza ya Bwana. Fanya matengenezo sasa, jua wapi ulianguka, usipoteze wakati ndugu, umrudie Bwana. Yesu mtetezi wetu, Yesu kiongozi wetu, Yesu atatushindia majaribu ya leo hata ya kesho. Yesu mtetezi wetu, Yesu kiongozi wetu, Yesu atatushindia majaribu ya leo hata ya kesho. Uteo mkononi, ukupe tangano, na nusu litawekwa kwenye ghala la Bwana. Jiulize wewe, ni nani umauku, fanya ima haraka, umrudie Bwana. Uteo mkononi, ukupe tangano, na nusu litawekwa kwenye ghala la Bwana. Jiulize wewe, ni nani umauku, fanya ima haraka, umrudie Bwana. Yesu mtetezi wetu, Yesu kiongozi wetu, Yesu atatushindia majaribu ya leo hata ya kesho. Yesu mtetezi wetu, Yesu kiongozi wetu, Yesu atatushindia majaribu ya leo hata ya kesho. Yesu mtetezi wetu, Yesu kiongozi wetu, Yesu atatushindia majaribu ya leo hata ya kesho. Nasemaje mkutano wote?
Amina, amina kubwa. Tayarisha moyo wako, tayarisha maisha yako ili uweze kuyashinda majaribu. Sasa ni wakati wa kupata ombi. Mchungaji Kennedy Matureti atakuwa anatuombea, kisha baadaye mchungaji atasimama kutuletea neno. Wapenzi, tuchukue nafasi ili tuweze kupata ombi kwa kupata neno la Mungu. Hebu tuweze kuomba. Baba yetu aliye juu mbinguni, Baba ambaye alituumba kwa mfano wako. Hata hivyo tulianguka dhambini, na matokeo ya dhambi ndio haya kwamba tuweza kufa. Hata hivyo sio kifo kile ambacho ni cha milele, lakini hiki ni cha kupumzika. Baba yetu, tunakushukuru kwa sababu ulichukua nafasi kupitia kwa mwanawe, ukafa ukatulipia deni. Hivi leo hata ingawa tunalia, hata ingawa tuko na majonzi, tuko na matumaini ndani yako. Jinsi ambavyo kwaya imeimba, tutakuwa washindi kupita washindi. Baba yetu, ndugu na dada, jamaa walilala kule barabarani, na ili ni tukio la shetani, kwa sababu yeye ndiye alileta maafa. Roho ya unabii natuambia kwamba mmoja ambaye alikukiri kwamba wewe ni mkombozi wa maisha yake, shetani alipomtia shaka hata kumtia motoni, mwisho chivu lake likawekwa kwa bahari, na watu walipokunywa maji wote walikiri kwamba Yesu ni mkombozi wa maisha yao, na hivi kwamba jamaa wamekufa, watazikwa, wengine walikuwa kwa kwaya wakikuimbia. Mungu, tunaomba ya kwamba iwe ni kama kuweka kwa mchanga, na baadaye watu wengi kwa kijiji hiki, hata na sisi tunapopata neno lako kupitia kwa mtumishi wako, Mungu wetu, tuweze kuweka mioyo yetu kwako kwa sababu ya shida hili. Tuweze kukutegemea kabisa, tujue ya kwamba muda wetu ni mfupi, ila tukiri kwamba wewe ni mkombozi wa maisha yetu. Hivyo mnenaji, mtumishi wako, kiongozi wa kanisa letu katika Nyamira Conference, Pastor Nyatogo anaposimama, umati huu ni mkubwa ambao umeleta miguuni mwako. Umutumie kadri na mapenzi yako, na watu wote wanyamaze, wasikie utupa kutoka kwako. Chapo yeye atakuwa kama kidute tu cha kupeperusha sauti hii. Hebu na mapenzi yako yatendeke, ndiposa kutoka kwetu hapa tuweze kusema ndio tulienda, lakini tulienda kwa miguu ya baba yetu. Hebu na mapenzi yako yatendeke, kwani tumeomba tukiamini katika jina safi la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Bwana za masikani ya manene, kwa heshima kubwa tunamleta mchungaji John Nyatogo ambaye ndiye president wa kanisa la Waadventista wa Sabato Nyamira Conference hapa. Na usisubiri sana ya kwamba kuna ujumbe mwingine na sio huo. Ninasema Habakuki ametabiri kipindi ambacho kinasemekana ni miaka ya mwisho, maana kulikuwa na maovu mengi sana katika taifa la Yuda, kwa sababu sheria ya Mungu ilikuwa imekataliwa. It had been ignored. Ilikuwa haitambuliki, ilikuwa imekanyagiliwa chini. Naomba niwaambie ndugu zanguni ya kwamba katika taifa, ya kwamba katika jamii, kama sheria ya Mungu haitambuliki, kama sheria ya Mungu itakataliwa, kama sheria ya Mungu itakanyagiliwa chini, kutakuwa na maovu mengi zaidi. Taifa halitanyooka. Hata kama ni nchi ambayo haina sheria, you can imagine what should happen. Hata kama ni county yenyewe, kama sheria ya Mungu haitatambuliwa,
kama makanisani hatutatambua sheria ya Mungu, ninaomba niwaambie taifa litaanguka. Naomba niwaambie kanisa itaanguka. The righteous were oppressed. Wale ambao ni wenye haki walikuwa wanateswa, maana wanapozungumza ukweli hautakikani. Na onyandero igana kimokorora obo ene mbuga nirigo sene ngakimokorora inu abantu bagukwane kene wanachukiwa sana, hawana marafiki walio wengi. So the righteous, they were oppressed in Judah. Walikuwa wanakandamizwa, walikuwa wanatezwa. Hayo ndio mambo ambayo yalikuwa yanaendelea katika taifa la Yuda wakati Habakuki alikuwa anatabiri. And the leadership was corrupt. The leadership was also corrupt. Yaani wale ambao walikuwa ni viongozi walikuwa ni waporaji. Wao mali ya taifa, mali ya nchi walikuwa ni waporaji. Ninawaambieni ndugu zanguni ya kwamba kukiwa na taifa, kukiwa na jamii, kukiwa na uongozi wowote, pale ambapo viongozi ni waporaji, musitarajie maendeleo, musitarajie mambo yaliyo mazuri. Hiyo ni hatari zaidi. Kwa hiyo ninasema ya kwamba hayo ndiyo mambo ambayo yalikuwa yanaendelea katika taifa la Yuda, pale ambapo sheria ya Mungu ilikuwa imekataliwa, pale ambapo wenye haki walikuwa wanakandamizwa, pale ambapo viongozi walikuwa ni waporaji. And therefore Habakuki akaonyeshwa ya kwamba Mungu analiinua taifa la Wakalidayo, the Babylonians. They were going to be the instrument of God to bring judgment upon Judah. Wakaonyeshwa ya kwamba Mungu anataka kulitumia taifa la Wakalidayo, taifa ambalo ni ofu zaidi. Mungu anataka kulitumia kwa ajili ya kunyoosha taifa lake ambalo ni Yuda. That one meant ya kwamba kutakuwa na maofu zaidi. There will be destruction. There will be death. That is all it meant anyway. And therefore, Habakkuk struggled deeply. Akawa anasumbuka sana moyoni mwake. Sikiza niwaambie ndugu zanguni. In chapter 1 and chapter 2, sina muda. Mimi nimesema muda ambao nitasimama hapa ni mchache. But in chapter 1 and chapter 2, na ninaomba ya kwamba kila mmoja muntu tabaisa koba ugusiereria mangana ngabunari. Amangano nsigoro nense naete, lakini lingana lya Nyasaye ndiko kora ndukiege. Hamuna mza. Tunasema bayana ya kwamba maadili ya Mungu, kunapokuwa na mmonyoko wa maadili ya Mungu, watu wasiomwogopa Mungu wanapokuwa ya kwamba ndio wanaoongoza, mambo mabaya yanatendeka katika taifa. Ameazimia Mungu mwenyewe ya kwamba analitumia taifa la Wakalidayo kwa ajili ya kuleta hukumu kwa watu wake, taifa la Yuda. Ndugu zanguni, when you read in chapter 1 and 2, this is a record of honest dialogue with God filled with confusion and fear. Yaani ukisoma katika Habakuki 1 na 2, utaona ni kama mahojiano kati ya Habakuki na Mungu, lakini ni mahojiano
ambayo yanachanganyikiwa pamoja na uoga. Sio Mungu ambaye amechanganyikiwa, lakini Habakuki kuna mambo mengi ambayo hayaelewi. Kwa hiyo anachanganyikiwa, haelewi na yuko na uoga. And then now when you come to chapter 3 where I have read from verses 17 to 19, lakini ukifika katika chapter 3, this marks a turning point. Hapo sasa Habakuki amebadili msemo wake, amebadili usemi wake. Habakuki stops demanding explanations. Haya mambo ambayo hakuwa anayaelewa, haya mambo mengi ambayo hakuwa anayaelewa. Ni kwa nini Mungu akaruhusu hofu kaendelee? Ni kwa nini Mungu akaruhusu taifa ambalo halimjui ya kwamba hilo ndilo ambalo analitumia kwa ajili ya kuleta hukumu katika taifa lake la Wayuda? Akageuka sasa. He stopped from demanding explanations. Sasa akaacha na kutaka kuelewa mambo ya maelezo ya kwamba ni kwa nini. And then he chose trust over clarity. Hallelujah. Sasa amegeuka, amechagua kumwamini Mungu hata pale ambapo haelewi mambo mengine. Amechagua kumwelewa Mungu, amechagua kumwamini Mungu. My brothers and sisters, there is nothing like exaggeration here. When you hear of fig trees, vines, olives, flocks and herds, they represent total national collapse. You know, economic ruin, food insecurity, loss of livelihood, uncertain survival. Yani, ukisikia mambo kama hayo, inamaanisha ya kwamba maisha hayaeleweki. Maisha hayaeleweki. Kuna maafa yanaonekana mbele, maana hamuna mambo ya uchumi yameharibika. Mambo ya chakula hayapo. Hamuna chakula. Maisha yatapotezwa. Mbeleni ni giza, tena giza totoro. Lakini hata hivyo Habakuki, pamoja na kwamba hayaelewi mengi, amechagua kumwamini Mungu hata pale ambapo hajaelewa mambo mengi. I just want to say this. My dear family members, wale ambao mumepoteza wapendwa wenu, kanisa letu la Rangenyo, na nitawaita hapa muombewa baadaye, pamoja na kwaya ya Rangenyo, Gekomoni District, ndugu na jamaa, ninaomba niwaambie ya kwamba mumekuwa na maswali mengi. Hivi ni kwa nini Mungu akaruhusu ya kwamba wapendwa wetu walioenda katika harusi, ambao ni waimbaji wanaomtukuza Mungu, hawa watu ambao wamejitolea, ni kwa nini Mungu akaruhusu wakaangamia barabarani? Hata nami sina jibu, lakini ninaomba niwaambieni ndugu zanguni ya kwamba jinsi ambavyo Habakuki hakuyaelewa mengi, lakini akachagua kumwamini Mungu, ninaomba ya kwamba nanyi mumwamini Mungu. What do we learn from here? I just want to mention these lessons here. Number one, we learn of the faith that does not deny loss. Mstari wa 17. Hapa tunajifunza kuhusu imani isiyokataa mambo ya maafa, isiyokataa mambo ya kupoteza. Uko mwili na Nyasaye no nyani chinga kiekera abamintu basiri. Unajua Habakuki is talking about total collapse. No crops, no harvest, no animals, no feasible future. Ikiwa na maana ya kwamba mazao hayamo, mafuno hayamo, hata mifugo haipo,
mbele haionekani, lakini amechagua kumwamini Mungu. Faith begins by telling the truth about the loss. Na ninaomba niwaambie familia ya kwamba hakika mmepoteza wapendwa, na jinsi ambavyo Biblia inavyosema, kifo ni adui wa mwanadamu atakayepatilizwa lini? Mwisho. Ikiwa na maana ya kwamba wote tutalala. My brothers and sisters, God does not ask grieving families to pretend. Talivoigo, Mungu anakubaliana ya kwamba waomboleza wapendwa wenu. You should not pretend. Today, like Habakkuk, we actually acknowledge the empty seats. Hawa wanakwaya warangenyo hawa wamekuwa wakihudhuria katika mazishi, wenzao hawa wamekuwa wakiketi pamoja nao. Siku ya leo hawawaoni, miili imo ndani ya jeneza. Silent voices walipoimba hapa, sauti za wapendwa hao hazikuwemo. Broken routines. Kienda katika kanisa lao ambalo limeabudu Sabato iliyopita, utaona jinsi ambavyo watu wamechanganyikiwa, wanavyodondosa machozi, wanavyoshindwa kuongea. That one is true. There is nothing like exaggeration, and you should not pretend. You should mourn your friends. But I want to tell you, my brothers and sisters, true worship does not silence grief. It brings grief into God's presence. Hallelujah. Ya kwamba hata tunapolia, tulie kwa matumaini, maana Mungu mwenyewe ameshinda hicho kifo. Point number 2. There is that small name, yet, that word. Walakin. Ama unaweza ukasema hata hivyo. Habakuki akafikia akasema, kuna mambo haya ambayo yanaendelea ambayo siyaelewi. Lakini anasema hata hivyo, yet. That is the turning point of faith now. Huo ni mstari wa 18. The most powerful word, yet. It does not mean things are okay. Anaposema hata hivyo nitashangilia, nitasherekea, haimaanishi ya kwamba mambo yako salama. Yet means God still is God. Hallelujah. Ya kwamba hakika wameangamia, lakini bado Mungu ni nani? Ni Mungu. Ndugu zanguni, ninawarai wana familia, hata pale msipokuwa na majibu, hata pale mnapouliza maswali na hampati majibu, ninawarai sana ya kwamba msikilie imani. Ninawarai sana ya kwamba bado Mungu ni yule yule ambaye anaitwa Mungu. Yeye mwenye uwezo, yeye mwenye mamlaka, yeye mwenye upendo, yeye anayebariki, bado anakuwa na Mungu, ni Mungu with all those attributes. Hajapungua hata kidogo. Yes, and rejoicing here is not emotional happiness, but a deliberate act of trust. Yani kile Habakuki anachokifanya sio ya kwamba anafurahia tu kimusisimuko, lakini amechagua kumwamini Mungu because God is his salvation in all circumstances. Wayo ninawaambieni wana familia, muendelee kumsikilia Mungu hata leo hivi. Na niliwaambia kule kanisani, watu wamekuwa ni wengi sana katika familia zenu tangu mlipopata msiba. Viongozi mbalimbali wamehusika sana, and we congratulate them. The national government has done something. The county government has done something. Individuals have done something. Ndugu na jamaa wamekuwepo wakisaidia katika kila njia na hawa hili once. Lakini nikawaambia kufikia leo jioni, watu watapungua sana katika familia zenu. They will be going. Na kwa sababu ya majukumu mengi,
this is going to be water under the bridge. It is a fact. Nataka niwaambie ya kwamba mkiwaona hawa viongozi hivi leo wakitoka, mengine yanafuata. Igogo nkumainire linde bo begosakiri yanembuye, mengine yanafuata. Ni nani atakaye baki pamoja na hawa? Mungu. Muamini huyo, hata kama hayo yametendeka, msidi kumsikilia, msidi kumsikilia. Point number 3, God remains our salvation, not our explanation. Ndugu zanguni, Mungu bado yeye ni wokovu wetu na sio maelezo yetu. Hata pale ambapo hatuelewi, let us not demand too much from God. He is still God. He remains our salvation. He is not our explanation. Huyu Mungu wetu huyu, yale maswali ambayo hatujajibiwa, ndugu zanguni, ninasema ya kwamba let us still trust in him. Habakkuk finds peace not in answers but in relationship with God. Yeye anapata amani sio kwa majibu. Mimi ninasikia maovu yanavyotendeka kila wakati, ninasikia familia, ninasikia human rights, ninasikia watu wengi, hata viongozi wanaomba ya kwamba serikali fanyeni haraka ili tujue ukweli wa mpendwa wetu. Mwana ko iwo bwenu uwo gategwa bana banyasa ile ogotera gokoba totebi tumanye amangana yebirwe na namageli akora gendo giege wone kenko batebia inkelianga. We should not demand answers from God, lakini ni uhusiano wetu pamoja na nani? Na Mungu, na Mungu. Salvation here means God is nearness, God is faithfulness, God is promise of future restoration. Our hope is not in understanding why lives were cut short, but in knowing who holds the families. Hiyo ndio haja yetu sana. Another thing is God becomes strength when ours is gone. Nimeanza kufikia mwisho. Mungu anakuwa ni nguvu yetu pale ambapo tunalemewa. Nguvu zetu zinapoisha, God becomes our strength. Grief drains strength emotionally, spiritually, and even physically. Habakkuk does not say, the Lord gives me strength only, but the Lord is my strength. Abana banyasai ama kwelia kerako bao, Abantu aba wanalemewa sana. Na tena ninaomba leo niwaambie katika ibada ya wafu, they need God's message itakayowapatia matumaini. Kumekuwa na mazoea katika mazishi mengi. Elwana bongo batebikondo murayi ese territory ya Nyamira. Kumekuwa na mazoea ya kwamba mambo ya mahubiri is just an entertainer. Ogo sekia bantu orwo mutakana bakalirelie akamanya. Tima yetiko se mwana kolirelie family elia morale go sengo sekere osete yo garagendo gie. Iaja go to entertain. Wala ambao tumehudhuria. They need a concrete message. Ekiagara lingana lia Nyasaye holigo kuwa na powerfully. Tali amangana yo entertain. Tali into tuaja to entertain. If you don't take the message, but if I will know that the family has taken the message, then I'm done and I praise God. Ninawaambia ndugu zanguni ya kwamba mmelemewa sana, but God is your strength. Habakuki yasemi ya kwamba Mungu anatupatia nguvu, lakini anasema Mungu ndiye nguvu yenu, yeye ndiye nguvu yenu. When words fail, when even songs stop, when faith feels weak, that is where now God comes.
God himself becomes what we no longer have. Second last point, grace for the journey ahead. You get it in verse 19b. Grace for the journey ahead. Maana Biblia ilisema atafanya miguu yangu iwe kama ya kulungu, feet like the deer's feet. What does it speak about? This is stability on dangerous paths, balance on uneven ground. God does not remove the hills, but he helps us to walk on them. The road ahead for these families is uncertain. Loneliness, financial pressure, emotional trauma. Lakini God promises not a smooth road, but a steady steps. Ndugu zanguni, wala ambao mumefiwa, naomba niwaambie ya kwamba anaposema nitaifanya miguu yenu iwe kama ya kulungu, Mungu haendi kumaliza mambo ya milima mbele yenu. Bado tumo ulimwenguni, bado tumo ulimwenguni. Nimesema kila wakati, murandi onenaro tebete, maadamu nimekanyaga huku, hakutakuwa na mauti tena katika hii familia. Iwano waina tebete kusega ngainireti. Maadamu kuna watu katika hizo familia, kutakuwa na maafa. Lakini maombi yetu Mungu ashikilie kwa muda. Abaeli bagabana banyasa, okorara ntoraro moelio, lakini watu uko basabira, ngabantu banyasa ebara nyoro morembe. Milima bado ipo, muko ulimwenguni, lakini anasema yeye ndiye atakuwa anatembea pamoja nanyi. When you feel lonely, unapojisikia upweke, yuko pamoja nanyi. Wakati mambo ya fedha yamepungua zaidi, yuko pamoja nanyi. Unapolemewa sana katika fikra zenu, yuko pamoja nanyi. Yeye atatembea pamoja nanyi. My brothers and sisters, these were choir members, people of praise. Heaven has not lost their song. Today, the church has sung here with fewer members or voices, but not without hope. The God they worship in life still holds them. Until the resurrection morning, they rest. And until then, we walk by faith, saying, yet will I rejoice in the Lord. Faith is not proven when the fig tree blossoms, but when it does not, and we still trust God. Naomba niseme ya kwamba Mungu wa mbinguni anemeshe hizi familia, atufariji wote, lakini bado tuendelee kumwamini katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Just want to correct the wrong perception ya kwamba kweli kabisa ni msimu wa sherehe. Tunasherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo pamoja na mwaka mpya. Inaaminika sana ya kwamba Yesu amezaliwa tarehe 25 mwezi wa Disemba, though the Bible is not explicit on that. Na wala ambao ni wachunguzi wa Biblia vizuri, there are all indications in the Bible that of course he was not born on 25th December. Lakini tunakubali, maana hiyo siku haijafunuliwa kwetu, tunakubali ya kwamba tusherekee kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kwa maana kweli alizaliwa.
lakini ninaomba niwaulize waombolezaji, sisi tunasherekea kuzaliwa kwa Mwokozi wa ulimwengu, kwani mambo ya kunywa zaidi na kusherekea njia isiyoeleweka, hiyo ndiyo kumuinua Yesu ama ni namna gani? Ama ngana yanga kusherekea tuli abantu banyubatinde nonya n'abantu reba banyubatinde nga Yesu togo sherekea. Ndiyo maovu zaidi yanavyotendeka. Kama ni mambo ya usherati, hapo ndio yanatendeka zaidi. Kama ni mambo ya kunywa zaidi, ndivyo yanatendeka zaidi. Kama ni mambo ya vita, watu wanapigana zaidi, na hata wengine wanauana. No doubt, hata Mungu akajua ya kwamba hii siku, if I refilled, it is not going to give me glory. Akaificha. Kama kweli tunasherekea mambo ya kuzaliwa kwake Yesu, ilitairiro lya bantu bakunywa marumono, ilinekera abantu bakwenda jikanisa bakora kintu kya bana banyasa bamusasima baira nelinya sai mbuya mono asoko iburu kwa motoria ama ngana yanga ngango serekera turi Christmas nguko iburu kwa Yesu. Hiyo ni kutudanganya sisi, hiyo ni kudanganya. Inga bakabantereba bono naro no nabo murabande bako genji bigipigi oranga nabo baruchi ni kurwari bono kiru umuntu ago koraiga naende bamba gutuma nansa iga ko baruchi oyitali umoto banywete. That's a wrong perception. Na warai ndugu zanguni ya kwamba katika mzimu wa sherehe, hata tarehe moja sherekea kwa hekima na busara. Igogo sherekea bakuku umwaka gocha na guwakure ningi ekero guwakura abantu bautire umuriro. Wewe achana na mambo ya kusherekea pasipokuwa na fikira ya kwamba ni nini kile ambacho ninakifanya. Ninaomba ya kwamba bado tuwe ni wataratibu jinsi ambavyo tumekuwa. Nataka niombe kumaliza hii nini mahubiri yangu, alafu nitawaita wale wanakwaya wa Gikomoni pamoja na kanisa lao wasimame hapa kwa maombi mara moja tu, Rangenyo sorry, alafu mukiruhusu I will just call the nuclear families, tutawaombea waketi. Mpaka hapo niwaambie ni nini ambacho nitafanya. Nataka niwaone Rangenyo kwaya very fast na Rangenyo church. Wachungaji simameni, madhehebu yote, any denomination where you have come from, just come. Tunawashukuru sana na tunawatambua sana kwa kuja omugotara bwanga haki bono twanyolire nga goika tumu trust Nyasaye tenenari kanisa ya Rangenyo abantu abatwacha kolera. Na kama Mungu amekubali ya kwamba hali ya hewa ni nzuri na viongozi wetu wako hapa, let us be patient, we are now finishing. Lakini nimewafulia kofia inaranga mwa attentive ili wataka meeting yekuburukana Rangenyo chachi ngayagen mbora itarendi kuchia banga wachungaji diteni chako uwe panda huko juu aba Kristo Rangenyo nate abatene nango wasawera tole. Huyo jamaa ambaye tunamuita Jaco Mlongo, njoo hapa Jaco, mimi nataka upande hapa, maana wewe ndio utatoa ombi kwa ajili ya kanisa hili, wachungaji wengine mnapozunguka. Na pale ambapo wataenda kuketi, nitaomba ya kwamba bado mtabaki hivyo hivyo, maana wanafamilia wanakuja, tutawaombea, alafu nitawaambia ni nini kitaendelea. Pastor Jaco, toa ombi kwa ajili ya kanisa Rangenyo Church and Rangenyo Choir. Mfalme Baba wetu uishiye milele,
bado tunakuja mbele zako katika unyenyekevu wote, ijapokuwa tuko katika hili hali ya maombolezo makubwa. Bado tumepata ujumbe kupitia kwa mtumishi wako ambao unatutia zote nguvu ya kwamba ijapokuwa mambo sio mazuri, jinsi ambavyo tumepata kutoka kitabu cha Habakuku, bado wewe ni Mungu, bado kuna tumaini. Na kwa hivyo Mungu wetu, mbele zako limesimama kanisa la Rangenyo, kanisa ambalo Baba linakushuhudia katika eneo hilo, wakiwa na matumaini ya kwamba wanakutumikia Mungu uliye hai. Pamoja na kwaya ya Rangenyo waimbaji, baadhi yao ambao Baba waliweza kusafiri kukutukuza kwa ajili ya ndoa takatifu zilizokuwa zinaunganishwa. Hata hivyo Baba, haya yakatokea na kanisa limejikuta katika hali ya kutamaushwa. Lakini Baba, tunaomba ya kwamba simama pamoja na kanisa la Rangenyo, pamoja na waimbaji wote, viongozi wa hilo kanisa, mchungaji wa eneo hilo, kanisa nzima, wazidi kuwa na matumaini kwamba ijapokuwa wamepoteza, Mungu wa mbinguni, wageuke wakutazame wewe na kukutumaini siku zote. Na Mungu wetu, kama kuna mabaya, kama kuna maovu ambayo Baba huenda yalikuwa kati yao, Kristo mwenye msamaha uweze kuondolea, uwaweke huru, na kanisa lako lizidi kwenda mbele kwa imani. Asante Mungu Baba mwenye huruma na mwenye rehema tele, kwa kusikia ombi letu, ni katika jina la Yesu Kristo aliye mfalme wetu. Amina. Tuwanyoshe mikono watu washiriki wa Rangenyo pamoja na wanakwaya. Endeni mkaketi. Wachungaji mpaki jinsi mulivyo. Ninaomba yule mchungaji ambaye yuko pale mahali watoto wa Uyaru wanaabudu, njoo huku mbele tafadhali. Nuclear families, please come over. Nuclear families, come over. Njoni tafadhali. Tunapokuja wimbo namba 272 huku kwa program. Na yegule ense nuclear families watu hata wa familia sibonsi pi family chose pichilia muna mwaji chabosi ya nuclear families moja chamwensi pi kurwasi family chose pichilia isanda sato Tota se hace tota goteline tota gote se hace tota goteline. Mosa gocha kabisa, gocha moino. Stanza ya pili. Sensei se tota ai nelio kawotambe totogyo sogote nese tutakwirinde. Songea kabisa. Si ase tutagote
No, asanteni sana, asanteni kwa kuimba. Habakkuk finds peace not in answers but in relationship with God. Napenda kuomba ya kwamba hata pale mnapokuwa na maswali mengi mengine jinsi maisha yatakavyoendelea, pateni amani katika uhusiano wenu kila mmoja na Mungu wa mbinguni. Mchungaji anatuongoza kwa ombi. Asante. Basi tunapoenda kuomba kwa ajili ya kusimama na hii familia, ningeomba kila moja aweze kusimama tunapoomba. Kila moja aheshimu Mungu, aweze kusimama tunapoomba. Kama unatembea, simama mahali ambapo unatembea, simama tu hapo kwa ajili ya kuheshimu Mungu mbingu wa masaa haya. Hebu tuweze kuomba. Mtakatifu, 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 Mungu unaishi milele. Jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Mapenzi yako yatendeke hapa duniani jinsi inavyotendeka huko juu mbinguni. Siku ya leo tuko hapa katika huzuni hii, lakini tunashukuru kwa ajili ya neno lako. Habakkuk anaweza kukuona hata wakati mbaya, wakati kuna shida, aliweza kuelekeza macho yake kwako. Tunaweka familia hizi katika mkononi mwako kwa njia pekee. Wana mazito katika mioyo yao. Sisi tumekuja hapa na jinsi ambavyo mtumishi wako amesema ya kwamba jioni tutaondoka hapa na tutaelekea manyumbani, lakini hawa familia watabaki. Wabaki na wewe Yesu. Tunaomba uweze kuwashikilia. Wewe ndio tunakimbilia kwako. Hatuwezi kukimbilia kwa wanadamu, lakini tunakimbilia wewe Mungu. Tunaomba ya kwamba familia hizi washikilie, wape tumaini, wape kukuona wakati huu wa giza katika maisha haya, lakini wakiona ya kwamba unasimama pamoja nao. Sisi ambao tumekuja waombolezaji pia katika neno hilo ambalo tumepata, tutoke hapa tukiwa tunajiuliza katika mioyo yetu, je, sisi katika maisha yetu tunaishi namna gani? Neno lako lizidi kukaa ndani yetu, na neno lako ambalo linaleta amani katika mioyo ya watoto wako ilete amani katika mioyo ya familia hizi. Tunaomba ya kwamba udumu pamoja nao milele na hata milele, maana tunatarajia katika tumaini la pekee ya kwamba siku moja utakapokuja na ufalme wako, tutaondoka katika dunia hii ambayo ina shida, dunia ambayo inavunja mioyo ya wengi, na kuishi nawe katika umilele. Tumaini hilo liweze kuwa ndani ya familia hizi pia na wote ambao wamefika hapa, kwa sababu tumeomba katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Ketini tafadhali. Abantu bandi mbagwate naro makonate ne nabongo chiererania. Nakike lyo mayo taliko batene limono. Arekanya. Lero na godenga korekanya. Orere familia jiga kamoranje, wainulie mikono. Mungu awajalie sana. Nendeni mukaketi. Wachungaji nashukuru sana na Mungu awabariki sana kwa kuja. Na nimeona mmekuja vizuri. This is very good. These are your church members. Nimeona ya kwamba tumeguswa sana. Wachungaji nasi tunakuja kuomboleza. Sio mambo ya kuja kuhubiri na mengine. Nataka niwaambie ninataka nifanye nini sasa. Nintagete ko basaba mchango. Na ninapoenda katika huo mchango kwa inaketi kule Doctors Plaza. Msimame. Alafu kuna yule mwana
Huyo ninataka nimuone. Yeye ninataka nimuone. And he's a young man. Jamaa is our neighbor. Ametoka kule Uchaluoni. Huyo ndugu amefanya kazi kubwa sana. Oyera waheshimiwa mumongera na wanyani transport iranire. Mimi ninaomba waheshimiwa mpatie huyo ndugu transport. Jatima itinga ngogotene na gosaka gotaka kuwe mochi korwa. Yoto kore gende keso goikiran. Ndori gotiringera. Omungwano yo yeye akamuka ganti ige kiara kwa bande mosono. Ninataka asalimie labda na kusema neno moja. Lakini ninawaomba waheshimiwa wangu mongero mungwano ye transport. Momo tikagenda guikaransa tugusirerani. Lakini elie omochango uri mwale tatali oro moko mwa mokora kilie akiba kuchimwe. Ndogo kwa mchango ya kanisa. So kutoka hapo tukaenda kwake. Tukakaa hapo hadi siku ikaisha. So ile harakati yangu ya kuteremuka kurudi ndo ile ajali nikapatana nayo hapo bridge. But nasema pole wenye walinusurika. Nilipiga simu kwa OCS Othoro. Na nashukuru Madam OCS na timu ya Othoro Police Station walileta gari. Mimi personally nilibeba wazazi. Nilichukua kama wazazi wangu. Nikabeba hadi nguo zangu zilifanya damu yote. Tukaweka kwa gari wakapelekwa hosi. Huyu mzee George, kuna mzee anaitwa George. George naye amefariki. Tukikata gari ili tumtoe juu ilikuwa imemfinya. Pole sana. Nimekaa hapo ile gari juu gari ilikuwa gari moja ikakimbiza wale hosi ikarudi. And nashukuru Governor Gladys Wanga, nashukuru my area MP walituma team immediately walifika hapo. Nashukuru my area chief, both three of them, chief and assistant chief walikuwa hapo. Sasa kwa wale wenye walifariki, unajua watu walikuwa wanaogopa. Mtu anakuja anapiga macho akienda. Nikachukua jukumu langu, gari iliporudi nikabeba mwili zote one by one tukizipanga kwa gari. Poleni, poleni and poleni sana. Asante. Oyo ikangambu betwamo transport gari. Utwale goja kumuira na ringambi ya mwana. Basi migo na ira na ringambi ya mwana asemore. God bless you. God bless you. Haya. Hii ndio kamati ambayo imefanya kazi sana. Pero na bumukora nganjira ga kindara teba igabunango teba. Usangire lyomo chango ngukora ngo tigande kipasa sauti yake. Lakini kama ningepata chairman alafu kwa niaba ya wote aseme kitu itakuwa vizuri. Tafadhali chair. Just come. We thank you so much. Njia ambayo mmebeba huu mzigo nasema Mungu awabariki. Thank you, Pastor. Excellencies, Governor Nyamira, Mheshimiwa Amos Kimwemi, Governor Kisii, Mheshimiwa Simba Arati, our Deputy Governor, our area Member of Parliament, County Commissioner, and all protocols observed. Wantu wami ntoje ngoro Dr. Donald Mugoyi, ikamati yenga mumaro chega, no babanga matangaya.
Nova kolega asieli kumembebere ya ruete oyugis igacha Nyamira nalinga ya ikirenka nalinga toka nyako batunyire mpaka echigotutu. Wanga baliga kanisa neronja lengo rot maitse pastor Noara one pastor we district Noara ngena into chiwaziri nchire gaiga anga batano chief officer n'abantu kubekenyero keito anene mono Mheshimiwa Laban Egra, Mheshimiwa Atei, Korusi DF, Mheshimiwa Steve Mwaka na tutumerete constituency manager oyo vera na into all through ababande onduko no muchifu mbama yetukuruga ababande na wafanyikazi baito be county wali bato changira twanzero mugaba noito turu county government no mugaba noito tukaya 1 million shillings. The president yaito by yesterday tukaya 500,000 and 500,000 injari tukaiga Mheshimiwa ito Steve akatoa mache andi na achita sti familia akarwegento Mheshimiwa Muturi na achita sti familia akarwegento wali bande bonsi bibale asti group tokobate bimbu yamono ikia yarani mwagare to ikireli tukulia lero. Thank you, Your Excellency, for giving us this chance and ensuring ngatutuwale a befitting send off ya bantu baitu. Biyamon. Asanteni sana waheshimiwa, ninawaomba mketi na Mungu awabariki sana. Oro na akire wasabu mochango abami ndumuna muikaranse teiga ndaracha sa waheshimiwa baite kiagera amaiga nabandi ereterero nenje bangwani nebesa inunkorasa bo mochango. Your Excellency, our Governor from Kisii, our Deputy Governor, our Chumbe Balega, n'abantu baitu mwensi n'abakwani bemule. Endate yabucha. I want to appreciate abantu bali batutumbirete kibesa ekarutwara ko le miyubiriye gocha gocha. One, na indemba inyolinga emerubiriye hospital akorete. Impango watu tulikuwa tunafanya kwa watu 18. Sio watu 9 wenye wako pale. Kwa hivyo kuna watu 8 watu 9 ama miili zao hazipo pale. Kwa hivyo wale wengine watapokea jenye tumefanya hapa, kila mmoja atapokea jenye kama ni sanduku na kila kitu ndio watapokea hivyo sawa sawa. Kwa hivyo hata kama ni mchango inafanyika, kuna wenye wengine wako hospitalini, tafadhali muwasaidie na bills. Kuna wenye wako Eldoret kama familia mama na mtoto wakahaga, watoto wawili wakaumia wako Eldoret. Kwa hivyo mkumbuke hayo. Kwa haraka mno mmoja anjira subu wangu mno so mama lietaya. Tore merania wa mintake eko baguyamba somko ba kore merememe komu naende nabake. Ndiye mno oyu minto daktari atekirochi atutumire tichibesiaye cyarenge 3000 mako buya atutumira 30. Josephine Omano kuligero kyo women rep agatumira 10. Mwalimu Evans Masira eneiba naenda abantu basirite n'abamwabo 10,000. Samuel Muruli 4,000. Ona Irene Mayaka 10,000. Chief Nyakaba Usito Nyakaba umwana uliye gukora Nairobi County uri Chief of Sororo agatumira 10,000. David Ombego gakora County Assembly agatumira 2,000. Uyo minto Gurukuchochi Masira agatumira 5,000. Johnson agatumira 2,000. Paul Masira agatumira 2,000. Jared Makori agatumira 3,000. James Ocharo umwalimu ngera uri bararwanisa arakinabwenete nanda kanyora kibesa agatumira 2,000. Uyo minto Chris Osiemo mheshimiwa tuache walete Moisonde isenda 5,000. Uyo minto Boniface Kegusu 5,000. Edwin Mungale agatumira 2,000. Nainde for that na tuwa mente tunichibe sinde nechindi jira setil chiro chinta nyara usoma malieta because yalenge WhatsApp group yalenge gaiga ige muko nyachiramba tenga mbiamono na Mungu awabariki mutika na Nyasaye mbiamono. Lisa Kareneli ya mheshimiwa. Asanteni sana. Sasa ninataka kuomba mchango. I don't know the best way to do it. Lakini wapi vile vyombo vya mchango? Hebu njoo navyo tuone jinsi ambavyo tutafanya.
tuone jinsi ambavyo tutafanya. Sijui hii peshani ni moja. Please can I have our 2 pastors from there? Ningekuwa na wawili hapo, njooni tafadhali. Njooni. Pastor Maina ugatangote na alie peshani iga. I want to go to that corner. Korwa onto cheiga. Nyendi yende yatoka angona ndo yon Maina. Era naje masakirenda ali. Yenda ngoneke no nyani kie kenena ayegenda na keroki ali ayigango chamagaga. Intangeke ayegendo kenena. Tiganyoro yo mukamuranji. Tiganyoro yo mukoberaga. Naritura akoragwa our pastors, please one of you Kennedy wanya kuachire njuwangu. Nataka kuomba Baba yetu na Mungu wa mbinguni, tunatoa kwa ajili ya hizi familia ambazo zimepigwa na janga la vifo vya wapendo wao. Yeyote atakayetoa, iwe ni kikubwa iwe ni kidogo, tunaomba Mungu ya kwamba ukambariki maradufu. Tumeomba katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Okoruo talikovetereliwa, wewe toa kile ulicho nacho, tena urudi pale ambapo umeketi na kuketi. Igo ogo sukabuzikwa mubekera. You see, it is very complicated for us goeta abume. Tafadhali tufanye hivyo. Tena kwa haraka. Okay. Yule ambaye yuko na baby, tafadhali njoo. Soma hiyo. Asanteni. Yamono na aroli raba gaka bago tene na buya na aroli raba ngina bago tene na buya. Wewe weka na tena ukarudi mahali ambapo ulikuwa umeketi. Hicho kidogo ambacho umetoa, tunaomba ya kwamba Mungu awabariki sana. Hiyo Bible mtasoma. Waja tu kuwe na utulifu, alafu tutasoma hiyo Bible. Tutatoa wote kile kidogo tulicho nacho. Usidharau. Ingise kurwana njenta ruetige ke gondaro rabobe sana. Gondaro rabobe. Yamono abantu komone. Hapa nimeona kweli mulikuja kuomboleza. Wewe toa. Na araro lira abantu bagotigera baheshimiwa ngana ubakuruiro ngoli, lakini hapa tutatoa wote. Mungu awabariki sana. Yani na arori kiro muntu kwirwa wakinya saure igoraba sesenini amate chiino una mogendrete kurwenye kabire. Asante. Ningependa nisome paybill. Ipunguza sauti kidogo. Ningependa nisome paybill. Yes. Wala ambao wangependa kutuma risala zao za rambirambi kwa njia ya simu. Paybill. Sijui kama tumefika hapo. Wala ambao wangependa kutuma risala zao za rambirambi kupitia kwa njia ya mtandao. Nasoma sasa paybill number 222 111 222 111. Account number 386 33 38 603. That is the paybill number for those of us that are willing to send our contribution to these families in the way of M-Pesa
Kindly, there is a pay bill number 222111, account number 38633. Mchungaji, tunaweza kuendelea. Asante sana viongozi vya mono. Tafadhali toeni na rudi keti mahali ambako ulikuwa. Father. Tukikwisha maliza kutoka sehemu hiyo, tutaingia moja kwa moja katika viongozi wetu wa serikali ya kitaifa, tukiongozwa County Commissioner wetu Madam Shufaa Omar Mwijuma. Yeye ndiye atatuongoza katika sehemu hiyo ya viongozi kutoka serikali ya kitaifa, ikiwa ni afisi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Tawaba na njeni. Yes. Nande moko nyabera, we have received 90,000 chiriwe merongo kianda kurwa so midemiri nyagarama igate bachibese chichi kubagero chi family chiri chigambe bereriere gaiga, and she promised ase ekwere mubate program muntu naro yomo ene tugugoro otebere ngo nyorale contact chi family yabo na barbo batumire cyabo cyoro. So he has sent for us 9,000. Mheshimiwa Maraga ekararenge ganera se bill na tutumira 100,000 kiriate baga ikasmwalinge biabon. When Christ shall come. Okay. Wanategereli wanigenteki. Wanategereli genteki. Naomba utulifu. Mungu naleta kwa baba. Ngaki mwakora. Tegerera ngumwezi, tegerera. Mimi nataka munipatie yule ambaye anachukua usukani sasa. Hawa viongozi ya waja salimia kiara tumoja tuwatira waheshimiwa boka. Mpesa kusema ntumirite kia namba yana bari gutumika lero chita kabeka amo abana bekenyoleki nabo bari ba most bari with us sharing it naso magaiga. Thank you so much isa kolende again mheshimiwa na mheshimiwa Steve no mheshimiwa Nyamoko na uba akora the import
Merudi. Asante sana Bwana Kebaso MC, to our excellencies Governor Nyamira and the Governor Kisii County, the Deputy Governor Nyamira County, our County Commissioner present, our Member of Parliament, all county officials present, wananchi watukufu, hamjambo. Wairire. Kwa majina mimi naitwa Florence Obunga, mimi ndio Deputy County Commissioner wa Nyamira South. Mahali tuko ni area yangu. Ningependa kuchukua nafasi hii kutuma rambirambi zangu kwa jamaa na marafiki wale ambao walipoteza maisha yao katika ajali ya barabara siku ya tarehe 14 mwezi huu. Mimi kama Deputy County Commissioner wenu wangu wa Bokiambori, poleni sana kwa hii msiba. Kwa sababu ya muda, ningependa kuchukua nafasi hii nikaribishe County Commissioner wetu, madam wetu bado ni mgeni hapa Nyamira County, lakini kikazi anatwanga kazi vilivyo. Madam, karibu sana. Watu wa Nyamira wanataka kusikia sauti yako. Karibu sana. Asante sana madam. Kwa heshima kuu na taadhima kwa gavana wa jimbo hili la Nyamira Bwana Amos Nyariba, samahani, Nyaribo, ugeni una shida, naomba radhi. Amos Nyaribo, hata nilikuwa naye jana kitoa kate sikoni, so si mgeni na mimi. Bwana gavana wa Kisii, Mheshimiwa Simba Arati, tunakukaribisha hapa Nyamira. Mjumbe wetu wa sehemu hii, wakili Steve Mogaka, naibu gavana, itifaki zote zikizingatiwa, viongozi wenzangu wa usalama, mabibi na mabwana, hamjambo. Wakire, Wairire, samahani, nashukuru, ndazidi kujifundisha. Muko salama? Sawa. Napenda nichukue fursa hii kwa sababu ni mara ya kwanza kusimama kwa umati mkubwa kama huu, nijitambulishe kwa majina yangu matatu. Napenda yote matatu. Shufaa Omar Mwijuma, ndio County Commissioner Nyamira County, ni mgeni wa Nyamira lakini si mgeni wa kazi. Na shukuru mmenikaribisha, asanteni. Nasema pia pole sana, leo si siku ya furaha, ni ya huzuni kubwa, lakini Waislamu huwa tunasema kazi ya Mungu haina makosa. Kama vile pastor alivyosema, ni vibaya kwa kifo, lakini tutafanya nini? Mwenyezi Mungu ndiye amepanga. Mliofiliwa nawapa rambirambi zangu kama County Commissioner wenu, na nawapa pia rambirambi zangu kama kiongozi wa jimbo hili la Nyamira. Mwenyezi Mungu atawapatia nguvu na subra wakati huu mgumu. Sisi Waislamu pia husema, ni Muislamu kwa dini, kullu nafsin dhaikatul maut, kila nafsi itakuwa ni yenye kuonja mauti, na hakuna atakayebakia bila kuonja hayo mauti. Ingawa anayekwenda mbele naungana na pasta na viongozi, huwa anatia waliobaki nyuma uchungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu awatie nguvu, awape subra na imani, na awafariji kwa njia ambayo ni ya kipekee. Tunasema pole sana kwa hizo familia 10 ambazo zilipoteza maisha yao. Tunasikitika kama kaunti ya Nyamira, lakini hatuna jinsi, hatuna la kufanya isipokuwa kuzidi kumtegemea Mungu huko mbele, kumuomba asituonyeshe vifo vingine vingi kama hivi vya leo. Inasikitisha sana, lakini ni amri ya Mungu na haina makosa. Sipendi kuchukua fursa zaidi ya hapo. Nataka pia niseme nashukuru nimekuja Nyamira.
viongozi wamenipokea vizuri, kuanzia gavana wetu Bwana Amos Nyariba na viongozi Bwana Mogaka na wale wa tabaka mbalimbali, na mimi nawaahidi nitawafanyia kazi kadri ya uwezo wangu. Mkiniunga mkono nitafurahi zaidi, muzidi kunitia nguvu, manake Waswahili husema mgeni ni chongo, kuna kile hataona. Mwanipata? Nataka kuwafundisha Kiswahili kidogo. Hebu semeni mgeni ni chongo. Umaanisha kuna kile ambacho hata kama ni mwerevu, amesoma na degree zote, akifika ugenini kuna kile hataona. Kwa hivyo ndio maana nataka viongozi muniunge mkono, kile sitaona munioneshe, tuzidi kushirikiana, tusonge mbele. Mwenyezi Mungu atatupa subra na imani. Shukrani sana timu yangu ya security. Kama mtakuja mbele, kama mtapunga mkono. Nilikuwa na mkutano mwingine, ndio maana mmeniona na uniform. Niko kwa mkutano wangu wa kiusalama, ni msimu wa Christmas, lakini hainizuii kuja kufanya kazi ama kuomboleza. Sawa sawa, msije mkasema DC hakuvaa uniform, county commissioner amevaa uniform. Ni kwa sababu natoka kikao cha usalama. Kama watu wa security muko karibu, mkionekana si vibaya. Sekretari wetu ya security Madam Gladys, shukran kwa kuandamana nami. Tulikuwa na Elizabeth Wakuloba, asante, our CPC, na tulikuwa na DCI, nafikiri yuko pale. Bwana Leni naye pia ni mgeni kama mimi, na washukuru kuandamana nami. Bwana governors, asanteni kwa kuja kwenye hichi kikao. Ni kwenu kweli na mimi pia ni kwetu. Shukran, Mungu atujalie kheri inshallah sote kwa pamoja. Tumpigie makofi mazuri county commissioner wetu anapoondoka jukwani. Na karibu sana nyumbani county commissioner wetu, najisikie kwamba nimepata nafasi la basi. Asante kabisa. Kwa heshima na taadhima, ndugu wananchi, ningependa niulize all former civic leaders mahali tupo tusimame, former councillors wote mahali tupo tusimame. Niliona mzee John Onchiri, niliona mzee Paul Kengere, wote jihisi kwamba tumewatambua. All aspiring MCAs wala ambao tuko hapa, shongee hapa. All aspiring MCAs wala ambao tuko hapa. All aspiring MCAs wala ambao tuko hapa. Douglas Oruto Ngeo ambaye anawakilisha Philmon Piemi. Tupange msururu mzuri hapa. James Nyakangi, sijaona kama umesimama. Ngenge ndokirikero ngorikocha, simama hapa. Simama hapa. Huyu ni Douglas Oruto Ngeo, anamwakilisha Mheshimiwa Philmon Piemi, seneta mtarajiwa. Weka rambirambi yake hapo. How much? Shilingi 10,000, asante kabisa. Na yeye ametoa 1,000 kwa pay bill. Mheshimiwa James Nyakangi wa township, shilingi 2,000, asante kabisa. Chris Mungare, kiongozi wa vijana, asante. Hapana, kiongozi, rudi ukae. Weka rambirambi yako hapo, urudi ukae tafadhali. Asante, tunaenda tukisonga kabisa. Thank you very much. Tukitoka hapo, all former MCAs wala ambao tuko hapa, tafadhali tuje hapa mbele. Former MCAs wala ambao tuko hapa, nilimwona Mheshimiwa Fred Nyachae Umayo, niliona hapa Charles Barongo Gitabu, wote hao wako hapa. Fred Nyachae, asante. Tumetambua uwepo hapa wa Charles Barongo, asante kabisa. Kufikia hapa, ndugu waombolezaji, Mheshimiwa Karen Atuya, asante kabisa. Erongo tubekera mheshimiwa. Tubekera rongolia. Charles Barongo, asante sana, shilingi 1,000, asante. Mheshimiwa Barongo irone karansono. Pay bill 1,000, Karen Atuya, asante, tumeshukuru kabisa. Rudi mketi, tumeshukuru kabisa viongozi wetu. Tunaenda tukisonga. Sasa kufikia hapa, tuko na hapa aspiring women reps wala ambao tuko hapa. Tuje hapa mbele. Aspiring women reps. Niliona Janet Kumenda, Liberera alishatoa rambirambi yake. Mheshimiwa Josephine Omanu ashatoa rambirambi yake. Peru Sondongo nilimwona hapa. Mheshimiwa Janet Kumenda, sema tu jina. Ukizidi hapo na kuzimia microphone. Abantu baminto umugabano ito Nyamira, umugabano ito Kisii County,
na barorire asamarieta Dr. Janet Komenda Ondieki ege sweet banana kana achire korupole yane aira sabantu bamintu basirire gake ngo sabege ntekemo asenginjo twomeranire gaiga nindo cheribaga nerike lakini obo mubwo mugusi egabana yaito amusinyaribo egabana yaito Simbarati kamoranje leto obo mubwo mugusi ndo basabusuka yamo. Mheshimiwa Janet Komenda, women rep mtarajiwa shilingi 5,000. Asante kabisa. Asante kabisa. Ndugu waombolezaji, kwa heshima na taadhima, kufikia hapa sasa ningependa niweke tangazo kabla niketi. Sasa viongozi wanakuja mbele kuzungumza. Mheshimiwa Tebe utaletwa na Mheshimiwa Steve Mugaka. So that time is coming. Ningependa tuelewane vizuri. Hapa leo hatuna siasa. Hapa leo hatuna siasa. Tumekuja kuomboleza. Tukue na heshima kabisa viongozi wetu wanapotuzungumzia. Kufikia hapa niite sawa kidogo. Nanyo rechibes choyo minto Mheshimiwa Joji Abugo Bugichora 2500. Nanyo rechoyo minto Charles Kiganda busama ukimasira ende na Kintoto 10,000. Mbarikiwe sana. Aonases tafadhali. Ningependa nimlete mbele hivi sasa. Tuelewane kabisa. Huyo atashughulikiwa. Atashughulikiwa. We have our nurses here who are authorized being around by His Excellency the Governor. Watafanya shughuli yao. Kufikia hapa ndugu waombolezaji, nikubalie nimlete mbele Mheshimiwa wetu wa wodi hii ya Nyamaiya, Mheshimiwa Kitinda Memba, Mheshimiwa Chris Osiemo. Napongezi ndugu kwa kuchukua kiti hiki. Ukichunge na ukitunze. Tunakuombea kila laheri. Asante sana Bwana MC. Our Excellencies Governor Simbarati, Governor Nyaribo, Deputy Governor na mjumbe wetu, and all protocols observed. God is good all the time. Ona njeti kangere bageli wote wa familia yetu kiasi tia bantu baba. Pole sana. Pole sana. Ono kote intu nyasai to kobatigera ene nyasai na rukutubugira. Ono ni bageli kiagera chinsa chiachire. Tete koleta colleague MCS vote from Kisii County na Nyamira. Wachenga na barugo barurambirambi kiabo. Please MCS. Kwenye MCS Mbayo wana jitiangire chinga keji wate antoa mintoa nyama yamono mwambegete kirogo wana tigatokora abantu banyama yegasi nonje tinde tikoira mangana mange bono negasi tokora ende nanche na rule ngoli ane 5,000 kopekande sempesa ga ende ngote ye family to andre to kubasabira ende tiganya saa bakonye. Asante sana. Asante. Kulikuwa na waheshimiwa kutoka gatuzi letu la Kisii, Henry Moracha na Nyororo. Asante. Sasa ningependa kuuliza wale nasa ambao wako hapa, tafadhali tusaidiane upande huu mwingine. Kufikia hapa ndugu waombolezaji, ningependa nimlete mbele Mheshimiwa Steve Mugaka, mbunge wa eneo letu la Mugrango Magharibi, aweze kuendelea kutoka hapa. Viongozi wetu wangependa kuondoka. Mheshimiwa wakili Steve Mugaka, tafadhali chukua usukani. Asante MC wetu. Jamaa ya wale ambao tumepoteza wapendwa wetu, Mheshimiwa Gavana wetu, Mheshimiwa Gavana wa Kisii, Madam County Commissioner
ECC na itifaki yote ikifuatiwa, bila kusahau deputy governor wangu Mheshimiwa James Gesami. Ki noetorole ile tikatukuana inaende, God is good and all the time, kwa sababu ya wale ambao tumekuja kufariji, na kwa sababu tayari mmeona wengine wao wameanza kupata health challenges. Mimi nataka kuwasihi wale ambao tutapata nafasi kufariji hii familia, tuwe na upendo. Let us mourn with human hearts and human faces, because these families have gone through hell. They have seen it all. And I want to pray that my prayer warriors, who are my priests and my pastors, I make a prayer request this festive season. Take away this terrorism of death ambayo tumeona katika constituency yetu. Mimi sijaona ajali kama hii maisha yangu. Wanasikia, but I thank God that these families have been strong, taken the shock, na saa hii tunawaombea Mungu wetu mwenye neema awapee nguvu ya kuface maisha. Kile tulifanya nyumbani, na mimi kama kibarua chenu nitarudi tena nyumbani, tusaidiane. Lakini mnajua tuliafikiana kwa hizi boma zote ambazo zimegongwa, mimi kama mjumbe nitasimamia karo ya watoto wote ambao wanasoma kutoka hizo boma zote. Na ya pili, mimi nikiwa wakili pia nitasimamia gharama ya kufuata compensation ya wale ambao wetu tumepoteza, na Mungu atatenda mengine. Naomba sasa nitambue wenzangu wajumbe ambao wamehudumu. Kwanza balitokolie ebiroko inchungo gocha mwaigura abantu bakanire ntori kokwana mwaigura abantu bali jaribu jitambue, and it is 2 minutes kwa sababu murocho kuna abantu abanyali kire kaki anza Yamono umuchumbe Steve chigaba na cheito chagusi, the county commissioner, all the family members, abanyole tembechando, abairi n'abasani bachire kolemie familia ye, asamaliete nkuru kurochas motuli ongera eliogo ya west mogiranga na chagaiga ekere tuigwete na matanga atokire gaiga seito amatanga manene na changa ita round kire family nganyitigera 20,000 which was 160,000 na lero ngotigande gaiga 40,000 Johnson jiwe 200,000 ebu kwego totebia about the good Samaritan omo murolia Odhiambo ekere chibese chiate bikuna pasta na jiretwe konyole chiane ngara ke chialengi akiraje tinalengo moweka mia omo murolia Odhiambo kama uko hapa tafadhali kujeni hapa, nataka nimpatie 10,000 na vile kama Odhiambo ana kazi sinimpatie kazi ya jua kali tufanye pamoja. Wakati nilikuwa napita kwa hizi poma, niliona watu walikuwa na shida mingi, na shida niliona kwa ndugu yangu George. Wakaniambia mchana yake nimpe kazi tufanye na yeye. Pia Ellen mchukuu wake atakuja tufanye na yeye. Ona bantu wa mintonje chikurango likimura nejo wajumbe oyo mura ne arongi berete nanu maroje chikura jamo singire ekyo moiso abantu wa minto
bomo gusi chega siana ngo kore ya chwakali nenge teri baga gutarande Kenya ngiba asenko ibulere bimonyo egenta abantu baito bagokwana no mwana ito Fred Okengo Matiang'i nasaya babekoro ndiamano Mbiabono abantu baminto mbiamoreiga oyo gukwana igakulukunga Isaac Nyang'au Atebe urwa ensemo ya North Mugirango mwanchira maiga abantu ba North Mugirango iga itanga ni kabisa iganali kurwa magomba na manene Ochoze familia chichonsi 18 agotebanga Nyasaye abaseseni nenda bale baba obole mbale kabale oteba yo ingo korega Your Excellency Governor na Your Excellency Governor ya Kisii Mbarati intwaro chumwai karanze temate ndegereti ngebirengeri mwabwate mukateba ninu abanogeribo bogusi Mororenga obonogeri bwino imoko genda gochose presidential candidate ito ekorokunga Fred Okengo Matiang'i onye mogo chikonogera gochia sande yaya twangira bagusimbi yamono naitira rurero goriana Biamono abantu baminto nonya tora saba kongu na bakwane na God is good and all the time. Steve karati yake wana vya konye karati abantu baminto na algo te baiga njama dieta angoro kwa Walter Misire nje Walter Misire ekergo kya nengolikia leko mano yo minto Steve Mugaga bwate asengenjo ekerogo kelia chiga asia ni sato ega asia tangani no korosiri chiko Steve tana korosnoni chiko limo kangende ndo sie endo ya kabele representation nereli chipara bune chijarwe twe kangana cha bantu baito bago etera anole terejemo endo ya kata bantu baminto yande bena ega asio muchumbe neli korokuna oversight ne liyo chikokanye president amangana buna alitua bwate ye finance bill asenge njabata nyale njala bongo mo face na ne mokani na no abantu baito bakani egento kyo moyeli tikante bega abantu baminto ase okonagero komoko na kokora inale ko basa baiga abantu baminto twaetrense kero monta gote ban Fred Okengo Yamona abantu baminto gakingo basabange kero geke naende nakolere moko ngegasiye tingo chikoba omuntu kagozire mwamoruzire moko kona nena milale ami arungori kandu ngori ane ya shilingi 20,000 Sante Seriva ana MC oranga rero mbarako akele nataka ukore ngori ene James bate James na dia kwa ya auga mongwana na olore gotera ikwaya mware ko mwanjira nere mugorere kende yankwane nga familia Governor Amos Nyaribo Governor Simbarati County Commissioner Deputy Governor Nyamira County n'abantu ba Nyamira. God is good all the time. Amari tangoro kuchira mamigos ngori yekero Kyogo Center Nyamira County 2027 mkwana mangana beroka Governor Simbarat naye wate abanomogeni bomugusi egento ntatenda gusaba niga abantu abanyamira mbara egwe Christmas ekero mura na Governor Nyamira muri eri abantu be Christmas yeke mura ya nisigai inkwane egento kene ya kabere Governor Simbarati boni gabana oromogeri bomugusi ntwaro chemenge na Governor Amos Nyaribo sauti ya mugusi boni ga twabana ye bungadia
aende riringa gotebi ODM bao kuri ticket tokorigirie party ende obe governor lakini bagacha bao kwa. You are a very great friend of mine. Lakini bono ekero mukwana obo mubumu gusi. Tau kwana obo mubumu gusi Your Excellencies mwatigero. Mwatebo obo mubumu gusi totagete kubeka. Omuntu oromo kwaneri obo mubumu gusi Fred Okengo Matiang'i. Igona limo gukora ngo obo mubwakoraki bwabororo. Okamambu ya Your Excellency arati. Kama no buya sana. Ng'ombe irimo kama gendera ukama. Lakini okama kuri favor. Abana inchi abana ubagwaka ne bango irindegere tukameta ibo igo. Ng'ombe irimo kama bono ya isire kohosia. Tere ritororo igokoriro karitororo. Bono ndi ritororo ryuka. Ndibwate mbego kobeka riremoni. Otago tigago kamani asemo kama moite toe ritorori eto chisiaga ibeke mori tokame buya. Barenga mwate birenga ewe ka 2027 twakere Fred Okengo Matiang'i chikuraga memambe. Mwanchira yabe boigo. Bingo kora goteba iga. Chibesa ntwanyora cia national government mbuya mono sana. Motumbe chibesa chiritwabo chibwatetie nyarmuko na chireta andake bagateba na terusha mwaka ne tenchi chara kinirende nchiaikarana ahora to tetea mwaka ne te naye to wanjo motumbo isika yo takoreta chibesa liba uwene takoreta ugambi bo waza kuruka taiboigo nichumbe tairoria takoreta chibesa iwo no motumba ebono kanyako bange bintu byao egasi aliyesema atiere 2027 nje ngoja kutabukia. Kwa hayo mengi kwa sababu mmeniambia nisungumze kwa Kiswahili. Mimi nataka kusema hivi. Kwa wakati huu sisi kama jamii ya Umugusi tumejipanga na tumejiweka pamoja, na ikifika mwaka wa 2027 tutakuwa na kijana wetu ambaye atawania kiti ya urais ya nchi hii. Na huyu kijana anaitwa Fred Okengo Matiang'i. Na sisi tunaambia William Samoei Ruto hivi, ile safari ambayo unatuambia unatuchukua Singapore, kumbe sio Singapore unatuchukua Afghanistan. Na sisi tunakuambia kifika 2027 sisi tutakusindikisha ufike Sugoi uende nyumbani Fred akwe president. Tumeelewana? Elindegere kwa Fred Okengo Matiang'i abe president, William Ruto rasma abe one term president. Arambe! Arambe! Oikana tumwana oyo minto Fred Okengo Matiang'i na ngapore yaye nombu ategaiga. Asayo omosike Fred Okengo Matiang'i nanga 100,000 echichele family. Na incho monyene una mweiwa egadi oyeti abantu bari baminto basirere twekero basirere twari tukoriria mambia egadi aneke CR 001 lero yabaigeti oyugis chibesa batakere 20,000 ngabatomera, lakini gavana akagamba na Gladys Wanga akawefu epiri eyo 20,000 echo chiachete chikaibwe family na ende na achire igaiga na 30,000 chiane chirongori chose chabeire eri wa misini yamono sana monet kabasini. Mheshimiwa Ben Momani, thank you. Haya, na mimi nimefika hapa kwa unyenyekevu sana kuambia familia hizi sote ya kwamba pole sana. Kama kaunti hii ni hasara kubwa, within a span of 2-3 days kupoteza watu zaidi ya 20. Kwa hivyo hii ni hasara kubwa kwa jamii, hasara kubwa kwa Nyamira. Kwa hivyo na mimi nimefika hapa siku ya leo kuambia familia hizo sote ya kwamba pole
Nyasaye no arenge yado sabere ki family echi erinde nyasaba ekisebe no bongaini wali bati wasiti family egere na borobo wagatwe naende bali bati wabake wanyare ko bakurindwa egere mambia na borobo babantu. Na mimi sitakuwa mbali sana vile wengine hapa wamesema. Vile wamesema kama Ben Momanyi niko hapo. Niko hapo. Mimi nimefanya kazi na Fred Matiang'i siku mingi. Na niwaambie mkienda Borabu pale. Sile barabara zinaendelea peke yake. Isile mimi na Matiang'i tulileta. Hii maneno wanatuambia ya Kasongo, not even a single kilometer of rubber ametuletea hapa nyumbani. Na nikiwa hapo yonta gete kurari bageri abantu banyamaya bagere ngambu ya mono sana. Yomu akole gendo kiamana. Tukapita hapa sisi tukasema Kasongo lo. Mara wada wamo soki mwana kwa oitonkaga. Kwa hivyo nataka niwaambie siku ya leo. Ebe se Kasongo kegoja kula bila kusema asante. Kwa sababu hiyo pesa hiyo ni pesa yenu, hana pesa yake anatuletea hapa. Ni ile taxi sisi wenyewe tunalipa. Nimesikia county commissioner ameongea hapa vizuri sana huyu mama mgeni. Na amesema kuna pengine atajua. Baada ya county commissioner. Ukiniangalia hivi, I am the incoming governor hapa Nyamira County. Unisikia, mnajua vizuri sana. Vile wengine wamesema hapa, Yamo yendo. Una abande batewa. Mwaka nyaribo. Abande abaito bakorere gasi. Kone abantu baite mirimo. Kibase kintu kikuna kurusuwa akira lituko. Yagenda wakwe Senate, kone abantu abaite gasi nkaga. Hakuna kazi inaendelea hapa. Chikula chetu mwachiba, lakini kazi imewashinda. Na waja nikuambie hapa nyumbani siku ya leo. Anyata yomo wako yukatamyo na ngona kanyorosta sawa. Wako ndio kukonyo kidogo. Igo aba ntubu na bagusi. Na into ndo arama sikani. Halo. Mati amba teminga. Mwao eliego tua. Einero mwao. Kona kuminyogoje nyomba ya bande ya magina. Yego ikamogoroba gwa seri gwa. Ya tobere mindo gaiga. Totabega 2027. Endo akaili akagaito. Toga sugume. Nakaro kabe president ya Kenya. Hapa. Karibu. Kasongo wapi? Arambe. Final mna wanda bata ngoja kidogo. Final mna wanda bata. Mwaka karibu atwaro je kwa bo chimbuli okarero yo minto orna karibu mugusi. Ya banda abaito Nyamira lero. Togeno to chimbuli dire. Yesu muku orojo mwaka gavana Kisi kerali tuko ingale kerase akwa abantu babo Yesu muku ayento akororande arambe naribo wapi aya thank you anje na rongoni ya 50,000 shillings. Asante sana familia, kubali niombe msamaha kwa yale yametamkwa hapa yasiyofaa kikao mazishi kama haya. Amura nchimunya bere kilileni wakoli ilabo. Nimbwate rongoli asesiliane 10,000 shillings orwase Timothy Bosire. Nimbwate
chibesa kurwa Solicitor General 100,000 kando na 23,000 shillings na tekero mochie uliosire iliyo yomwabo na ncherero na abasindikisire naende with another 100,000 Nyasaye tigaba umurembe. Mheshimiwa Dr. James Gesami, karibu utumalizie. God is good all the time. Kumuranje nkwani iga kwani kumuranje igambia mono. Samari tando Dr. Gesami, Deputy Governor Nyamira, Deputy Omugaka Nyaribo. Ekere accent yako rekalete nagenda tekero somuche nawaete esukari eisaine 40,000 shillings. Ono yona achaiga na komanyanga na intuntu tuale eme chi coffee ni chiko bangu Kisumu ngana roji Mombasa ngana roji Machakos. It's unfortunate, and this is where we are learning that what happens to others will happen to you. Ono timbo atia mange ngukwa na jenga tevanga abantu ba nyamaya mu akolege ndekia sana na ende abantu ba nyamaya pole sana sabantu abantu aralire esengencho pagaba na bako gende sabalia yona boranga injera tito bochumbe ake igonga takanga tiganye nyori besen kole negas echinta na konyora kole negas ono yengo sabanga abagaba na tigaba kwane gyajire deputy gambo oriye omwaka Nyaribo akwane ngane mo achi arale tomwaka arati akwanere mbato tege sojoja biamono. Thank you so much. Mheshimiwa Nyaribo. Yani yonko boyo mugaba no kisi si barati aje mutwa ila amrambi yae sema God is good, and all the time. Nyasaye nomya na matukonsi. Nikubalie ni nilete rambirambi zangu. Wewe wa Mwabuli au kina mama wanataka kuwanione. Munikubalie nilete rambirambi zangu za familia yangu na za watu wetu wa kaunti ya Kisii kwa familia 18 ambazo zilipoteza wapendo wao. Poleni sana. Wako hospitalini, nasema pole. Mimi kama gavana wa Kisii na deputy party leader wa chama cha ODM, nataka nishukuru yule ndugu yetu ambaye alienda kuokoa wale ambao walipata ajali. Yule ndugu Odhiambo kuja. Na hii wewe nipe hapo. Nganchere nitapewa Odhiambo shilingi 50,000 kwa kazi ambayo aliyofanya. Shilingi 50,000 hizi, ndugu, asante sana kwa kazi uliyofanya. Wengi hawangeweza kufanya. Asante. Kwa wale ambao wamekuja kupeana pole, Nyamira na Omole,
bono montegerere kari boigo montegerere nabo tokogechigu tukwane kero twakurire lakini ismono mtegerere. Kwa wale ambao wamekuja kupeana pole, tunashukuru familia hizi ambazo zote zimefiwa. Nataka niseme kwamba poleni, na mimi kama familia nikubalie, kwa sababu familia 18, hizo familia 18 nipeane shilingi 1360 kwa hizo familia. At least kila familia ipate shilingi 20,000. Pili, kuna watu 10 ambao wako pale hospitalini. Pia nimesema nitapeana shilingi 10,000 kwa kila familia, hiyo ni shilingi 1,100. Hiyo ninatoa kwa sababu ni uchungu sana kupoteza familia hizo. Nimeona watoto wachanga hapa ambao wamewachwa. I hope Mheshimiwa Steve na wale waheshimiwa ambao wengine wameingia hapa na kanisa, tafadhali mtasimama na hizi familia. Unajua sasa wao wako maombolezi na watu wanaendelea na Christmas. Kitu cha pili, Mheshimiwa, asante. Kitu cha pili, mnikubalie mimi kama gavana wa Kisii, na mnisikize mzuri, mimi kama gavana wa Kisii na msemaji wa Omo Kisii, nitasema matatu. Na watu wetu mkiniambia hapa, kwa sababu leo naomba tuko katika ward ya Nyamaiya ya Mheshimiwa Kimose. Kimose ndio alikuwa mbunge hapa zamani na mzee sasa Steve. Tutaitana hapo uwanjani tuelezane vizuri, kwa sababu ukweli usema, na mnikubalie niseme eseke kusige sinini Nyamira na Kisii abantu bobwatete chikuroro etobwatete emilioni yemo nukuteyemo. Nyamira bakabwata around 400,000, Kisii around 700,000. Ekero waka Kisii baka 400, Nyamira baka 200. Ngiko iri atirali tegerera abantu abayon 600, abantu 1,500 mbali waka kura tigamboli abantu amintu chikura nchakwe Anyamaiya abantu basoka wakekura n'abantu balinga nali bachita no tieme kole ili yango tukutakuruta chinsara eliero ntunyikanete abantu amintu rasmo tatebanyike mwene na inchi mnomonogeli mnomo governor lazima totebe abantu itike mwene tuiwana ina ntegete nkwana ngotebaiga abasaye mulema abamuyiwedo bakugaga lazima ekulie bwatwe. There is no shortcut ya yogokwana turakora no info aye yogo bendis relax waya njengokwana abiru mukansi na abiru mujumbe myaka 10 to engina baga lerno mugavana ngokwana kimaete na atogwerigisa abantu baitu lazima chikura chibwatwe. There is no shortcut. Tumanye gosokaga ali motu no eno gukwana abantu bane mesa igoro nali tugukwana amasikani arorekana ntuoga totere tukule onye ntukubwata kura eto wose kereru nibisa kuminde esimono montegerere eminto bere da tentebe
Mudaide Montegerere. Mbiamono. Nyamira. Nyamira. Abantu baminto. Omugabano oyo. Kisegi kyoka kye Nyamira. Tegerera. Omwaka oteatoyomo aba MC muliga abantu bamintu taite mbasabe for the 1 year remaining let us unite, we give services to the people. Kisegi chinchigo tokonya omwelio natebire ntoje tuisara nsensa turangira ni twins tukwane toe mwerekeo omugusi omugima narali tokogenda Mbiamono Nyasaye abe nainwe. Thank you. Karakirango. So we are not able to. Today 16 na cheche arora che family. Chichi family. In cash. Echinya gitari mo separate 100,000. Sasa omo minister health no yale. Omo minister health 100,000 echiwa dwari gitari. Etora kona mangana mange twebenge duya toreta. Otwaja na mayanda manene. Abantu baitu basiletari barairaria, including my sister-in-law. Yona ite komanya after 4 days, attest nene no aringa se accident. Nga motore, nga tora batire Nyasaye, aba oboremu, na ndi toka ndere kubwatelana. Nata dokwana siasa, lakini ndiya comment ngenteka mo. Ekeroto umena Simba Arati noko United Abagusi. Kani oko United Abagusi moigwete. Ngieko gara almuta korenge ringa ki Simba na jire koi moreta asematiani. Mota okira. Ngo epati ya metianginere yi. Epati ya metianginere yi. Yo pie ngomo nene ye pati ye ngonye tenerete ninje ngomo mbori maswali ara abwe kiagera inje no mugago yo na motore aso ayana na kiregento na nyogo chimu yo to yo ke ngomo gambi ngoto chikobe ko Fred Dad mokwana ne chinguru. Yone di yoma gusi. Teko ba isiko na yo. Mwengu. Ilomna toko na uchimo toko amba. Na onye no yore isika ke toko mareta anga ngora. Otota de chikura chionzi. Shiba saamo. Elitora ngare utwara maskani. Ekyomo elio. Imokorwa. Monyore chi family cha sama. Na bari bataite kirokiane. Mbara una peni momanyi. Peni. Ngete kwa mere pasa ni abantu wakora boro muchumba. Ono ora uchiwe account noti. Ngo siwe no mbiyache ndiamono erongori ane yero 100. Asante sana Mheshimiwa Gavana, asante kabisa. Ikinaongo chukua hii 1,100 ya Mheshimiwa Gavana iko hapa.
Tunarudisha shukrani za kipekee kwa viongozi wetu, asante kabisa. Watangazaji wetu wa lugha ya ishara, Christine Onyancha, Jemima Onyego na Yuka Ounya, asante kabisa. Omogene naro ruwete bosongo igoro. Omogene naro ruwete bosongo igoro. Akaire bagi ya bande kuruwe galimbe. Ojirete bagi ya oche gai. Nomoyega webirero oyo nyareko bago goika omwerio anene ase kurwasegetie keiga kyarankenyo inyura kimanga nomoroberio ochagete chinsa kyarero mambia abwase chinsa angenyeiga nigo emebere y'abantu kyanda anyara ko baga goikiwa gaiga ase kima asomoyego yoiga webirero gosebwa matanga onyore ko bago korekana asomoyego yoiga nigo chikwaya chanyora libagari yari ogotera naboigo abarandia nigo banyako bako remia chief chamate chonsi kyanda ichanko bachigo siria abamwe abo anene korwase accident yiga gose omubasukano yiga omubebwe para uyonya to bago korekana aria chinsemo chabera omubasukano irete abantu ikomigo siria amagimabo aseri tukeri garia rero nigo emebere y'abantu batano na batatu barachiko bakwenigwa anene ko babu abubakoro kurwase chinsemo yiga chiga cha rangenyo na abwangyo nigo omubere bwo musubati Esther oyore omwiwa go chase ekinyoreke yiga kya rangenyo nigo orache ko bago kwenigwa chinsemo cha ikonge lituko ria mambia na kimanigo abarai ao banyako bagwikirana asaya iga egati yabo omugavana bwe county ya Nyamira na boigo omugavana bwe county ya Kisii omoske Paul Simbarat na boigo omoske Amos Kimominyaribo abwo banyako bakorwa engora yabo anene kubwatikana nekebeke iga ekiroro aiga nigo siasa boigo ya nyarko bagie kwanirwa anene kurwase aba anene kurwase ababunge abari ababwate irango yokurigia ekorogo kyobubunge abwo abanke babo barekana kwa okoboko esegeto yokomosega Daktari Fred Matiang'i ase eganga yokurigia ekorogo kyoborai bwense inyoroke mamnege taseni kyage tembe nigo twabereto kobeka ekambi kurwase mambia wikira chinse chiga twabereto kwerera erimo guchaserinde wikira bona igabuna toko batogokora ingina ndiri bageriga kwika abwase studio reta ya Nefatikad Kisemba.